Ég vil minna alltaf að gæta sókvörnum. Gaman að sjá ykkur svona mörg saman komin hérna. Þorsteinn Sigurðsson heiti ég, formaður félagsins Málfrelsis. Og þetta okkar þriðji fundur á þessu ári sem við höfum. Við höfum núna fengið til liðs okkur tvo fyrirlesara. Það Dodsworth, rithöfundur og blaðamaður á Englandi og Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Og það sem við ætlum að tala í dag er ótti og einangrun. Og nú við vissum, ég ætla að byrja að vitna í Dr. Martin Fulton, prófessor við Harvard, sem var einn þeirra sem að gagnrýndi mjög fljótt í faraldrinum hvernig málum væri háttað, varðandi aðgerðir og slíkt. Fulton var á fundi, þingnefndarfundi í Bandaríkjunum daginn og þar hefur verið að ræða þessi mál. Og þá sagði hann, við vissum hvernig náttúrulegt ónæmi virkar, alveg frá pláinu miklu í Aþenu 430 fyrir Krist og þangað til 2020, svo þá hættum við að vita í 3 ár og núna vitum við aftur. Og ef við haldum áfram kannski með þessi orð Fultons og heimfærðum upp á fleira, við vissum líka að grímur, að þær hindra ekki útbreiðslu smitsjúkdóma. Og við vissum það þangað til 2020 og svo hættum við að vita það í 3 ár og við vitum það núna aftur. Það er þannig. Við vissum líka alveg frá því til nokkur 100 árum þegar byrjaði að vera að bólusetja fólk við bólusótt. Þá vissum við að bóluefnið, tilgangurinn með bólusetningum er að hindra útbreiðslu og skapa ónæmi gegn sjúkdómum. Og svo hættum við að vita fyrir 2 árum síðan að það væri þannig. Og það áreglega eftir að taka svolítið tíma að komast það í aftur, að það var tilgangurinn. Við vissum líka, þangað til 2020, að þegar börnum er meinað að eiga eðlileg samskipti sín á milli, meinað að læra á svipbrigði fólks og svo framvegis, að þá þroskast þessu gerðulega. Við vissum líka hverjir eru afleiðingarnar því að rekja upp vef samfélagsins, banna fólki að vinna fyrir sér, banna því að leita sér lækninga og svo framvegis. Og svo hættum við að vita þetta, 2020. Og núna þurfum við að halda fundi til þess að vekja athygli á einhverju sem við vissum allan tíman og hættum svo að vita í 3 ár. Hvað er það sem að veldur því að við hættum að vita sjálfstæða hlut? Hvað er það sem gerist þegar blindur ótti tekur völdin í samfélaginu? Og hver er ábyrgð stjórnvalda sem að kveikja og ýta undir sjúklegan ótta fólks við að taka þátt í samskiptum við aðra, ótta við hvert annað? Fyrir 2 árum þá gaf Dodsworth út bók hræðsluáróður breskra stjórnvalda. Bókin heitir State of Fear, How the UK Government Weaponized Fear During the COVID-19 Pandemic. Eða á íslensku ríki óttans, þetta bresk stjórnvöld beittu óttanum sem votti í kórónuveirufaraldri. Og í þessari bók þá fjallar þennan áróður, hvernig var búinn til, hvernig var komið framfæri og hvernig afleiðingar hans urðu. Og í sumar er væntanlega önnur bók frá Lóru sem að fjallar hvernig við getum varist áróðri og ótta og áróðurinn sem að stöðu dýna á okkur í gegnum samfélagsmiðla og fjölmiðla. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. I want to welcome Lord Dodsworth to the stage to tell us about fear. The way we have used fear is dystopian. We have a totalitarian government with respect to fear. But all governments engage with propaganda. The use of fear has definitely been ethically questionable. It's been like a weird experiment.
Ultimately, it backfired because people became too scared. Raise the microphone level, please. Seriously, this. We can't hear you. Yeah. Can anyone help me with the microphone level? Is this the one that's working? No. Just raise your voice. I can raise my voice. How does this sound? Better? Okay. I'm going to project better. The way we have used fear is dystopian. We have a totalitarian government in regards to propaganda. All governments engage with propaganda. The use of fear has definitely been ethically questionable. It's been like a weird experiment. Ultimately, it backfired because people became too scared. Now, these are not my words. These are the words of a psychologist who advised the UK government during the COVID-19 pandemic. They were one of a panel of experts on the Scientific Pandemic Insights Group of Behaviours, or SPI-B as it's known, a group of social scientists, psychologists and behavioural scientists which feeds advice into the UK government during emergencies. And they're strong words. They caused quite a stir when my book, A State of Fear, came out in May 2021. Some advisors to the government spoke to me using their names on the record, and several broke cover to speak to me anonymously because they were so concerned about the way that the government was using fear, propaganda and nudge to force the UK population into compliance with the lockdown rules. Another advisor told me that they were stunned by the weaponisation of behavioural psychology over the last 5 years. The psychologists didn't seem to notice when it stopped being altruistic and became manipulative. They have too much power and it intoxicates them. That same scientific advisor told me later, after my book came out, that they were very happy with how the campaign of the fear and the propaganda had gone, and they were skipping through the corridors of power in Whitehall. And another advisor said to me, without a vaccine, psychology is your main weapon. Psychology has had a really good epidemic, actually. This same advisor told me that epidemics are frightening, and of course, they're absolutely right, epidemics are frightening. But he went further. He said that people should be frightened of an epidemic. Now, while some fear is natural, should it be exaggerated? SPI-B thought so. In minutes from a meeting dated 22nd of March 2020, SPI-B said that a substantial number of people still do not feel sufficiently personally threatened. It could be that they're reassured by the low death rate in their demographic group. And also, the perceived level of personal threat needs to be increased among those who are complacent, using hard-hitting emotional messaging. Now, while COVID-19 is a serious and dangerous disease for the elderly and for the vulnerable with clinical comorbidities, and it makes perfect sense to be frightened of a disease if you're in one of those groups, what probably happened was that the complacent correctly assessed that they were at low risk. The risk was known to be stratified in February 2020. It was known to be stratified by age and by clinical comorbidity as early as February 2020, as documented by the World Health Organization, a good month before these minutes and a good month before the UK locked down. So in other words, people were actually doing a reasonable job of risk assessment. If anything,
The problem that we went on to face was that people were too frightened and the sense of risk was exaggerated too far. One way that we know this was that a survey in July 2020 found that the British public thought 6 to 7% of the population had already died from COVID. That was 100 times the actual death rate. That would have been about 4.5 million bodies in 5 months. And I think we'd have noticed that number of bodies. Spy B never seemed to consider how you would target the complacent, or, even better, how you would target those at risk. What actually happened was the government went on to operationalise a campaign of fear which targeted the whole population. Now, governments have often used fear to encourage docility in a population, and fear is a particularly exploitable emotion. Citizens are encouraged to act on the basis of emotion rather than rational thought. Dr. William Sargent said in his book, Battle for the Mind, "Whoever can be roused either to fear or anger by politician, priest or policeman is more easily led to accept the desired pattern of cooperation, even though this may violate his normal judgment." Let's take a look at how. Language. Collective pronouns were used a lot, we and us. That means all of you, no one's left out, we're all in it together. Declarative statements, lots of repetition, quite obvious linguistic things, but also the power of 3. Triadic structure in messages conveys an escalating sense of threat. So we had slogans like hands, face, space, or stay home, protect the NHS, save lives. And before that, it's been used in messaging on transport in the UK to make people aware of terrorist threats, such as see it, say it, sorted. Throughout the epidemic, language was used deliberately to maximise alarm and compliance. Boris Johnson's words in his speech to the nation when he told us to stay at home were designed to call fear and death to mind. He used terms like invisible killer, lives will be lost, funerals, etc. There were threats of power and penalty. The police would have the powers to enforce the rules, and you must stay at home. He told us we were enlisted, which is very specific wartime language. It evokes the blitz spirit, but it's also emotionally manipulative, and references to war followed in lots of the speeches and the messaging. You see, war requires populations to be resilient and to do their part, to make sacrifices, but also to obey the chain of command, like soldiers. It was also Boris Johnson's chance to have a Churchill moment, and I think he enjoyed that. There were also briefings, so every day, politicians, public health scientists, and sometimes army commanders gave their message to the nation from raised podiums to increase the sense of authority. We were told every day about how many people had died. Notice also the use of chevrons. These chevrons were also used in advertising, which we'll look at in a minute. So chevrons look like crime scene disaster tape. They also look like the sting of a wasp. It's designed to hold you back, to hold you in place. Don't question, don't cross the line. Notice also that the chevrons change colour. In that first image, they're red, and that was to match the severity of the message telling you to stay home. It's an astonishing command, so it uses bold colour. By the time the message has softened just to stay alert, the chevron is now in green. You can go, you can move again. There was also a vast advertising campaign on social media, outdoor, TV, radio and press. This is just a tiny, tiny selection of the social media ads. 3 weeks before the UK lockdown, the government committed £190 million to a marketing budget. The Brexit campaign had been less than half of that, and that already dwarfed anything since the Second World War, but it didn't end there. In fact, over 184 million was spent in 2020, and it didn't end there, because another 320 million was announced in April 2021 for the coming year.
Nearly £1 billion was spent by 11 government departments over 3 years, nearly all on COVID. Now, it is understandable for significant amounts to be spent during a pandemic on public health messaging, but this is a huge amount to be spent on, let's not mince our words, propaganda. I think what's particularly worrying about it, with respect to this amount of money, is there's no transparency. Personally, I'd be very interested to see for each of the campaigns what the objectives were, what ethical framework they were working within, how they measured the impact at the time, and also longer term results. Let's look at a few examples of specific ads. Don't meet up with mates makes the very unlikely claim that young people hanging out in the park will kill people. Now, I have teenage boys, so this one really bothered me. It's why it's going to be in every presentation I ever give about the COVID advertising. The idea that teenage boys sitting in the park with other boys their same age are going to kill people is frankly ludicrous and quite a cruel message to convey upon them. Play Your Part on the Home Front uses martial language, so a teenager playing video games on his own in isolation in his bedroom is cast in the role as a virtuous, brave soldier. Caution, your actions could cost you £10,000 shows how disproportionately high cruel fines were used to strike the fear of God into the British nation. I was at the exhibition of your Icelandic Parliament yesterday. Sorry, I can't use the Icelandic word. I've been really struggling with the pronunciation. Amazing exhibition, and it talked about weregild, blood money. So £10,000 is an almost unheard of sum to fine somebody for wrongdoing in Britain. At least since the Dark Ages, when we had weregild too. In fact, £10,000 is what it would cost you if you'd killed a Welsh gentleman in the Dark Ages. 2 teenagers were fined £10,000 each for organising a snowball fight in January 2021. There are many stories like that. A step too close could be a step too far seems to promote the idea of the 2-metre distancing rule. People were always supposed to be 2 metres apart. That was never based on any evidence. But what I think is really interesting about this ad is it puts forward the idea that the danger is that 1 in 3 people might not know they have it. So your neighbour could have COVID without knowing it and infect you, or the person you work with, maybe your grandchild. It meant that people were invisible killers. But another way of flipping around this information would be, this illness is so mild that 1 in 3 people don't know they have it. That's not the message they went with, is it? It's called a living room for a reason was pretty sarcastic, and I think this gives a really good insight into the ivory tower thinking of our policymakers. Now, for some people with nice homes, living rooms, comfortable houses, a secure job, a laptop to do the job at home, lockdown might have been quite nice. Maybe they saved money on commuting and enjoyed spending time with their family. There may well be quite a few civil servants in the UK government who enjoyed lockdown. But not everybody has a living room, or a home, or a safe home. And not everybody had a secure job. Perhaps sarcasm wasn't the right note. I wear mine to protect you, please wear yours to protect me, is the idea that if we all wear masks, it makes us safer. This is what is called a reciprocity nudge. It's based on the idea of reciprocal giving. So we're more likely to do things for others if we perceive that they're doing them for us. It's playing on our sense of commitment to each other. The fact is, though, there was never any good evidence for wearing a mask at all. What nearly all of the COVID advertising did was to democratise risk. Democracy is a great word and it's a great idea. This should be a good thing, right? Well, no, because risk wasn't democratic with COVID. We were not all equally at risk. When risk is patterned, public health has been known to expand the risks so that the entire population feels equally threatened. For instance, government epidemiologists inflated and expanded the risk of AIDS in the 1980s. They claimed that within 10 years, everybody would know somebody who died from AIDS.
but this never came to pass. These kinds of ads make hypervigilance and fear desirable qualities. That's what they're breeding in you. They want you to be frightened, and that's seen as the morally correct position. This isn't normally how we would judge a healthy society. These ads make people scared of each other. They turn us all into unwitting biohazards. And another really important effect of all of this is that it deflects away from the government. We're left blaming each other and fearing each other and not looking at what the government's doing. Some ads were quite gruesome and they drew on horror film aesthetics. This is particularly clear in the Look in My Eyes campaign. Extreme close-ups of coronavirus patients in oxygen masks. There were other ads like this as well, showing bodies on gurneys, oxygen masks, people gasping. And the dangerous message with this is that if things have gone wrong, it's not because of government failure to, say, protect people in care homes or to prevent the virus from leaving huge hospitals which are built like mini cities. No. The problem is yours. You broke the rules. It places all of the blame upon selfish individuals, pitting us against each other and discouraging us from scrutinising the government. And in a manner which is very similar to abusive relationships, these fear tactics were ramped up and then ramped down, like in torture, when the screws are tightened and then loosened. As summer of 2020 approached, the tone of advertising on TV and radio became very upbeat. There was whistling tunes and a gentle female voice asked us to enjoy summer safely. Then, by the autumn, a stern male voice returned, signalling the rising tension. Some of the ads were downright false. One said, someone jogging, walking their dog, or working out in the park is highly likely to have COVID-19. I remember this one really striking me because I jog and I walk a dog and I thought, hang on a minute, why am I highly likely to have COVID-19? If anything, because I'm fit and look after myself, maybe I'm less likely to have COVID-19. That ad was withdrawn. Another ad warned, don't let a coffee cost lives. So the government turned normally permitted everyday activities into deadly dangers. And if the policy wasn't working, it wasn't because of them, it was because you were doing something like walking your dog or having a cup of coffee. The UK public was essentially encouraged to believe that the death of loved ones was their fault, and even children were not exempt from such blame. In fact, they were explicitly targeted with the message, don't kill Granny. This was a particularly egregious message to pass on to children, because children did lose grandparents. Of course they would, because the elderly and the vulnerable with clinical comorbidities were more likely to die from COVID, and it was never the grandchildren's fault. Never their fault, and it's not an idea that should have been put into their heads. Look at these images. The ones on the left are from an ad by the Scottish Government. The one on the right is from the film The Exorcist, and it has an age rating of 18. So this ad created a backlash, and a Scottish Government spokesman said, this hard-hitting campaign targeted specifically at 18 to 14-year-olds, 18 to 44-year-olds proved effective in research. It was professionally and independently tested to be effective throughout development. Well, COVID is not a filthy green slime, so this is definitely a factually incorrect representation of COVID that risks terrifying children and affecting relationships between family members and normal human activities long term. So the advertisers and the behavioural scientists who claim this is effective have some very different questions to answer. At the time it may have scared people, but what ethical framework were they working within? If it was targeted at 18 to 44-year-olds, how would they stop a 5-year-old from seeing it and being irrationally scared?
And when the pandemic was over, what was their plan? To de-escalate the fear and ensure that human interactions returned to normal? I doubt that they answered any of those questions. Big numbers were also used to hone people's attention and to frighten them. This is the UK government COVID dashboard. Deaths and cases were announced daily, but without the context that every day about 1,600 people die in the UK. Cases on the dashboard weren't actually cases in terms of how we've always thought of a medical case, because a medical case would be a positive test result plus symptoms. These were positive PCR tests. And remember, 1 in 3 people didn't even know they had it. So it creates the idea of illness and disease where there sometimes wasn't any. New cases and hospital admissions were reported, but never recovery or discharge from hospital. We were always told about people going into hospital, but never told that they left. Patients admitted was a particularly tricky term, a very broad umbrella term. It doesn't include who you think. It includes people who went to hospital with COVID, yes, but it also includes people who went to hospital for routine procedures, were tested for COVID and found to have it. And it also includes people who went in, didn't have COVID, but acquired COVID in hospital. In fact, that's 17 to 25% of the total number. So this number exaggerated risk and inflated fear. Deaths were also communicated by the date reported of death, not the actual date of death. And that really matters because date reported is volatile. I'll give you one example. On the 30th of December, it was reported there were 981 deaths. But the problem is that over Christmas, deaths were delayed, the registrations were delayed. Actually, 719 people died that day, but it's too late because on the 30th of December, there was a report that 981 deaths occurred. Now, all the way through the pandemic this happened, the big numbers were chosen, not the accurate numbers and never the small numbers. How could nobody learn to report accurately during the whole pandemic? Maybe it was deliberate. And then there's another bigger danger of focusing on all these numbers. Look at what numbers are not on there. There are no numbers for the NHS waiting list, which is growing. The number of children who dropped off school registrations isn't shown, nor the number of children being referred for mental health problems, nor the number of cancer procedures that are being missed. The problem with focusing on one set of key performance indicators is that the civil servants, the government, the media, all of us become focused only on those figures and not all of the other figures that should be taken in the round and into balance. Modelling our worst case scenarios were used to create fear and soften people up for the next policy. These red lines loomed like mythical monsters again and again on graphs. Infographics were shared, which were also designed to mislead at times. Our Mayor, Sadiq Khan, Mayor of London, shared an infographic that contained some startling figures. It said if 2 people didn't wear a mask, their risk of spreading COVID was 70%. If one of those people wore a mask, the risk was reduced to 5%. And if both of them didn't wear a mask, it was reduced to 1.5%. And I thought, wow, that's amazing. These are hard figures, there must be some hard evidence. The source on the infographic was the BMA, the British Medical Association. So I thought they must have the evidence to back this up. And I contacted the BMA and they kept ignoring me. But I didn't give up, I kept on. They claimed they'd produced the calculations. So I asked them for the calculations, but they couldn't provide them because it turns out they didn't do the calculations. They had taken these figures at face value from a presentation given by a Chinese infectious disease specialist, and there was no underlying evidence behind the figures. You may even have had the same infographic here in Iceland, because these figures and this infographic popped up all around the world, but there was never any evidence for it. The media. Now, the media used descriptions like COVIDiots, selfish morons, and granny killers for people who asked questions or broke the rules.
There are so many examples I could give you, and I've chosen this one because this is a review of my book, A State of Fear, in the Times, one of our country's newspapers of records. Note the word video in the headline about the book and me. I'm sure the media would have done this all on its own, but we know that media has informal relationship with governments, with nudgers, with spy bee advisors. And we also know that in the same spy bee minutes that I quoted at the beginning, they talk about using social disapproval for failure to comply. This is of course a known technique, and it was used. They wanted to shame and scapegoat people who broke the rules or even asked questions. There was one interview with the head of the Met Police, Dame Cressida Dick, and she talked about how the police wouldn't have to do all the mask enforcement because the British public would shame each other into wearing masks. And the head of the Nudge Unit, David Halpern, equally said that the British public would do the heavy lifting of enforcing masks. They wanted us to police each other and to shame each other. In Israel, the newspaper Haaretz described ultra-Orthodox Jews who did not follow the state's rules as COVID insurgents and terrorists. Yes, that's right, people who didn't wear masks and follow rules were called terrorists. Maskless individuals were accused of setting off epidemiological time bombs. Once upon a time, we worried that other countries would drop bombs on us. Then our fears evolved, and we worried about the bombs that might be strapped to the vests of terrorists. But during the pandemic, people, all of us, became bombs. We became walking biohazards and dangers to each other. And when you are the danger, the government can justify locking you up in the mini concentration camp of your home, and it can justify shaming you for making the wrong decision, not following the rules or getting your vaccine or wearing a mask. One doctor on British TV said that if you have COVID, then breathing is an offensive weapon. That's right, just breath going in and out of your mouth is a weapon. And a Guardian headline wrote, "It is only a matter of time before we turn on the unvaccinated." History reverberates with examples of deliberate attempts to dehumanise and divide people. And if you were paying attention, then these were very worrying developments. Academics, scientists and journalists who challenged official public policy were denounced and embarrassed. That didn't just silence them, it had a silencing effect on other academics and journalists. This screen grab is from a website which was created by a little group of people, including a member of parliament and a minister in the UK government. This for me was one of the most depressing points, to be honest, of the whole pandemic, that a minister in our government would create a list of academics and journalists who are guilty of wrongthink. Now just look at those three academics. They're all leading lights in their field and come from some of the world's most prestigious universities. Governments and big tech cracked down on what they considered misinformation to be. At times, that ban included things like the fact that COVID was man-made. Do you remember when that couldn't be expressed anywhere publicly? Now considered a very plausible theory. The Virality Project, which came out of Stanford University, suppressed what it called misinformation, but also information it was truthful but damaging to vaccine hesitancy. For example, people who had experienced vaccine damage or death from vaccine, their stories were labelled as misinformation and taken down. Now imagine if that was you. Imagine if you had an adverse effect, but you were labelled as misinformation. Talk about adding insult to injury. The UK government itself also monitored journalists, scientists, even politicians through some of its more secretive units, such as the Counter Disinformation Unit and the Rapid Response Unit. My name also comes up on those reports. This article was written by Dr. Carl Hennihan. He's a doctor, he's a professor at Oxford University and a director for the Centre for Evidence-Based Medicine. Now, Facebook flagged this as false information. So Facebook thinks it knows better
than the director of the Centre for Evidence-Based Medicine. Facebook acknowledge when they do that, when they put that label on content, it reduces clicks by 85%. I tried to find this original article on Facebook so I could show you the label that comes up, but I can't find it. Instead, I get this message. So even now, it's not possible to find COVID news freely on Facebook. So as well as SPIBE, which I've already told you about, that's the voluntary team of psychologists and social scientists who advise the government. There are other units, the Rapid Response Unit, the Counter Disinformation Unit, GCHQ, the Nudge Unit, also known as the Behavioural Insights Team, the 77th Brigade, which is part of the British Army. And of course, every department of government now has communications specialists and behavioural scientists, and they employ other agencies. There is a huge machinery of behavioural science, surveillance and censorship. All of these units operate in ways which are not transparent to the population and not even transparent to members of parliament. You'll find very little information about them, but nudge is very much part of how the government does business now. Nudge theory is the concept in behavioural science which uses insights about our behaviour to nudge it, to nudge our decision making. Nudges shouldn't be mandates and hard rules, they should give you a choice. They're subtle suggestions. They're supposed to happen below the level of your consciousness. You shouldn't be aware of a nudge. This isn't new, and it dates back to Edward Bernays, who was the nephew of Sigmund Freud. And Edward Bernays worked for big brands and the US government, including on the wartime propaganda in both the First and the Second World Wars. One of the seminal UK documents, which was prepared for the government about nudge, called Mindspace, said that if we can establish that behaviours reduce well-being, the case for nudges is compelling. In other words, the behavioural scientists say that if they can nudge you into behaving better and it's good for you, then it's worth it. The ends justify the means. They do say it's controversial, but it's compelling. They also acknowledged that doing so, changing your behaviour without you being aware of it, would change your relationship with the government, and it would change your very personality. They said that the government should consult with the public on using nudge, but the government has never consulted with us on using nudge, and it has never appeared in any manifesto. There are many different types of nudge. It would be a whole talk, in fact it's a whole field of study, a whole degree, but I just wanted to show you some of the principles very briefly, because I can tell you how these were used in the UK, and you might think of examples of how they were used here in Iceland. The 9 principles are: messenger. We're influenced by authority figures and people we like. Incentives. We tend to do something if it brings us pleasure or if it avoids us pain and discomfort. Norms. We tend to comply with a request if the action appears popular. If you see everyone else doing it, if everyone else tells you something is right, then you'll do it. There are very good evolutionary reasons for that. We don't eat the berries on the bush that no one else eats because they might be poisonous. But it can be used against us. Defaults. We tend to do the easiest thing and we stick with the status quo. Salience. We act on whatever is visible in front of mind. Those big numbers every day, they were salient. Priming. Our behaviour can be influenced by subtle cues. In the UK, in supermarkets and other shops, we have little dots on the ground showing us where to stand. So when you're in a queue, you don't even have to think about where you're going to stand, you just stand on the dot. The thinking is done for you to make sure you'll be 2 metres apart. Affect. We tend to act on emotion. This is one of the most controversial of the nudges because it's using your emotion to influence you. And of course, your fear, shame, and guilt were used all the way through the pandemic. Commitments. We try to keep our commitments towards each other and to reciprocate help, like with the mask ad before. And ego. We do things that will improve our social status and create a sense of identity. One example of that in COVID would be the ads for children to encourage them to wear masks or get vaccinated featured fictional superheroes. You're a superhero if you do this. And of course, COVIDia and Granny Killer are great ways to shame you and push you in the other direction. So the NHS used this Mindspace model in a document which it published, and then it disappeared from the internet,
called Optimising Vaccination Rollout, Do's and Don'ts for All Messaging, Documents and Communications in a Wider Sense. One example of that would be the way they used incentives. They told young people that it's the vaccine that would help them get back to normal. They used affect in advising that you might feel regret if you didn't get vaccinated and then you infected a loved one and they got ill or died. Now, you may think all these nudges sound really sensible and a great way to get people to do things, and there are some arguments for it, like smoking campaigns or reducing knife crime. But the thing about accepting a medical procedure is that informed consent is normally a very important part of the process. In fact, it's the bedrock of modern medical ethics, and all of these nudges that work below the level of your consciousness affect your informed consent. Black celebrities like the UK comedian Lenny Henry were used as messengers to persuade minority ethnic Brits to get vaccinated. In this as well, notice the close-up of the eyes. We saw the close-up of the eyes into the Look Into My Eyes campaign, and it was in other ads too. And the reason for this is eyes themselves are a nudge. Now think back to my first slide. Did you see the eyes? I hope you woke up and you paid attention when you saw the eyes. We're more likely to do what we're told when we're being watched. So eyes are a nudge. Masks were a nudge. A Spy B advisor admitted to me that face masks conveyed a message of solidarity. And there were numerous times I documented the psychologists, the politicians, talking about masks in terms of being a signal, which was more important than the weak, limited, underlying evidence that they may work. Now, even after all this, there are some people who deny that fear was used to make the British public do what they should, and follow the lockdown rules. There are some people that say, well, yes, fear was used, but that was justified. People needed to be frightened to follow the rules. But since my book was published, May 21, even the now Prime Minister, Rishi Sunak, has said the British public was deliberately scared witless. One of the founders of the Nudge Unit, Simon Ruder, said that the most egregious and far-reaching mistake made in responding to the pandemic has been the level of fear willingly conveyed on the public. And have you seen the news about the lockdown files? Matt Hancock's WhatsApp messages were leaked to the Telegraph, and he talked about scaring the pants off us by deploying a COVID variant. Even some of the leading lights of Spy B have attempted to shift the blame. Is it any great surprise? It's a bit embarrassing to admit after the event that you tried to scare people into doing what they're told. But fear is natural. As the sociologist P.M. Strong pointed out, all bacterial and viral pandemics are accompanied by a societal pandemic of fear. Epidemics are frightening. And perhaps some Spy B advisors and some politicians and some people in the media who used fear, perhaps now they're struggling with their own cognitive dissonance. In 2021, one of the Spy B advisors, Professor Susan Mickey, argued on TV that masks and social distancing may have to last forever. This is in no way rational, and it was never based on any evidence. Perhaps it reflects her own fears. Professor Robert West, another Spy B advisor, tweeted in December 21, "It is now a near certainty that the UK will be seeing a hospitalisation rate that massively exceeds the capacity of the NHS. Many thousands of people have been condemned to death by the UK Conservative government." Well, the UK never came close to these deaths or exceeded NHS capacity. Perhaps that reflected his fears and also his political bias. Perhaps politicians were frightened for their own lives as well as ours. Perhaps they were frightened of trial by media. Perhaps they were frightened of the inevitable inquiry. Fear was unavoidable. For myself, I was frightened of the authoritarianism. I was frightened that freedom and democracy seemed so fragile when I'd taken them for granted. So, should the government have weaponised fear against the public it serves? The answer depends on your personal, political and ideological biases. For me, it's a resounding no. Fear should not have been used. I'll give you a few reasons why. Fear slows recovery.
It's a disastrous way to do public health messaging, which is why it's always been advised against in pandemic plans. Introducing a measure without an exit strategy creates more unintended consequences and long-term problems. For instance, it was quite hard to reopen schools once they'd been closed, which should never have happened anyway, because parents were frightened, teachers were frightened. We've never given our consent for this. The public hasn't been consulted on the ethics of nudge, let alone the use of fear. Now let's imagine this had been a laboratory experiment and not a real-life operation. If you were in a laboratory experiment and psychologists wanted to frighten you, they would have to obtain ethics approval, which would be difficult, and then they would have to ask you to sign a consent form. I don't know about you, but I didn't ever sign a consent form for any of these ads or what they spent. You wouldn't be allowed to leave the lab until you felt better. At least as good as when you walked into the lab. You know, they'd probably sit you down after scaring you with a slice of chocolate cake and make you watch a romantic comedy. I'm definitely still waiting for the chocolate cake. There was never any exit strategy for the fear. And fear creates collateral damage. The use of fear is closely associated with mental health problems like anxiety and depression. We know that increased during the pandemic. We also know that drinking went up, drug use went up, abstinence programs like AA stopped in person for quite some time. We've seen the emergence of something called COVID anxiety syndrome, in which sufferers feel unable to leave the house because they dread the disease or they develop OCDs about symptoms and hygiene. Grassroots campaigners against lockdown recovery commissioned an independent poll to find out how the advertising affected people. 15% of people reported depression, anxiety and fear as a result of the ads. A further 7% said that advertising had made a mental health condition worse. That's almost 12 million people in the UK. And another 3% said the advertising brought on a brand new condition. Another reason to not use fear is that it allows our leaders to build false moral authority and to profit. I think it's still quite early to say who's profited and how and why, but I think it's fair to say that sometimes those who rule and the companies close to them don't always have our best interests at heart. There are enough historical examples for us to know this. And the use of fear is anti-democratic. To play upon your emotions and not your rational thinking is sneaky. I think we all deserve better. Behavioural psychologists saw our response to the pandemic as a problem that had to be overcome. They didn't trust us to judge the risk for ourselves. They deliberately made us frightened. When you are frightened, it affects your rational thinking. That will make you more likely to lean on the government, and so you have a vicious circle. A government that nudges doesn't trust people. There's a disconnect between a person's conscious thoughts and their suppressed feelings, and that's what makes us manipulable. So governments can design propaganda which goes beneath your consciousness and your rational mind and target your suppressed emotions and fears. And fear of death is a big one, which is why it's a very sinister form of control, which is why it will happen again. So, what can we do about it? We see it already happening with climate. Whatever you think of climate change and whether it is anthropogenic, there's a separate matter. Should the government, should academics, should the media use fear to control you and nudge you into different behaviour? I can give you some examples of things I've seen in the UK. We have a very big soap opera called EastEnders, and its closing credits show a map of London, the Thames going through London. Well, they changed the closing credits to show London under 2 metres of water when they trailed the new David Attenborough series. This is not a plausible scenario at all. And if it was a plausible scenario, of course, there are lots of techniques you could use to prevent that from happening, just as the Netherlands uses, frankly, medieval technology to stop the country from flooding. Climate change is built into all aspects of the curriculum. Children in Wales are having insect food trialled on them. Even when you take your driving test, it's built in brand new questions about the environment.
That doesn't make you a better driver. It's hard to know what it's doing in the driving test. Recently, Sadiq Khan, the Mayor of London, the one who used the fake stats about masks, said that there are 4,000 deaths a year from air pollution in London. Now, this is a statistical construct. If there were 4,000 deaths every year just from air pollution, we'd know about it. We'd all know somebody, or know somebody who knows somebody who died from it, but we don't, because there's only one death that lists air pollution as a secondary factor on the death certificate. And also, since the use of fear, I think we've unarguably seen the rise of a new censorship and surveillance industry. In terms of what we can do about it, apart from being aware of all these new areas in which fear is being used, we can do things like today. We all get together, we raise awareness, we communicate, produce new organisations and newsletters like Tor's doing. I asked the UK government to investigate its own use of behavioural science, which funnily enough it wasn't up for. And I asked the UK COVID inquiry to look at the use of behavioural science and fear, but it hasn't included it in the terms of reference. So for me, the answer is we get together like this, but we also as individuals have to take control for sovereignty of our own mind. This is the subject of my new book, Free Your Mind. And I think the time for this is very important. I'm sure we're going to hear more about this in the next talk, because right now there is a very dangerous conversion of tech and psychology. There are advances in AI, something like ChatGPT, which is a really fun tool and has lots of opportunities for the world, is also a brainwasher's dream. The reliance on big tech, the penetration of social media, combined with increasingly sophisticated behavioural science, means that your mind is a battlefield like it's never been before. You are the target. So if you want to control your mind, you have to know how to recognise the external influences, deflect those influences, and take control of your own mind. So I talked you through some of the ads before. As soon as you understand some of those techniques, even simple things like using eyes, or using martial language, or using things in terms of the power of 3, you're aware of them, they don't work so well next time. Freedom of thought, freedom of speech, and the courage to speak are all equally important. I think we forget that the 3 go together. I'm a huge fan of free thinking, which is why my next book is about freeing your mind. You also have to have the legal and social framework to be allowed to speak. But there's another thing, you have to have the courage to speak. So many people during lockdown thought things were wrong, but they didn't speak up. Whenever there is a cascade of conformity, turning it around starts with one lone voice, and then others chip in. So when you think other people are wrong and you're making the right decision, you actually have an obligation to speak up. Psychology is no longer just about diagnosing or fixing us. It's now about socially engineering and shaping us. You have to recognise that, because if you don't control your own mind, somebody else will. Now, after talking for about, 45 minutes about fear, I'll just conclude with one point. We can see from all of us in the room here today that there's always hope, because while humans are vulnerable to the adverse effects of conformity and authority and fear and propaganda, we're also found creativity, collaboration, strength, and individuality. Never forget it. Thank you very much. Thank you so much, Laura, for this excellent presentation. And I think we're pretty scared after listening to you. And
þakka Dodsworth kærlega fyrir og þessi frábæra innsýn inn í það sem hefur verið í gangi og það gæti orðið áhugavert að skoða þetta er skemmt á Íslandi hvernig svona aðferðir eru notaðar. Við vorum að ræða þessi mál aðeins í gær og við kvöldverða báðum og spurningin kom upp ef að þessi test hefur komið upp 1980 þegar það var ekkert internet til, engin samfélagsmiðlar, blöðin voru gefin út á pappír, fjármögnun á áskriftum en ekki bara auglýsingum, hefði þessi óttabaráttur einhvern veginn getað átt sér stað þá. Það sem að gerist núna með samfélagsmiðlum, samskiptur orðin sífellt vera rafræn og svo framvegis. Þetta er gríðarlega mikilvæg spurning. Og við fengum Dr. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, til þess að ræða þetta. Hann hefur verið að skrifa og verið í viðtölum þessi áhrif samfélagsmiðlanna og hann sagði meðal annars í viðtali í Morgunblaðinu nýlega þar sem að lýsti miklum áhyggjum af þessum áhrifum tækningar og fræðingarinnar. Þessi tækni bætir einhver við saman þar, en hún umbreytir öllu sem hún fyrir var. Þannig ég ætla að bjóða Viðar, velkomin. Takk fyrir vel. Ég ætla að tala hérna töfra, félagslega töfra og hvernig þeir eru í hættu í nútímasamfélaginu. Og ég ætla að við ykkur að ímynda ykkur að því tölum töframann sem er klassískan, sem er í kjólfötum, hvítir í stiltum, með slaufu, með píp og hatt og svo sýnir hann ykkur í hattinn. Þið sjáum að það er ekkert í hattinum. Hann er með töfrasprota, svo segir hann hókus pókus og svo tekur hann upp úr hattinu kanninu. Þetta þekkjum við og þegar þetta gerist þá verðum við bara heldur ekki bara hvernig er þetta hægt og allt það. Þannig við lítum á töfra sem einhvers konar yfirnáttúrulegt fyrirbæri. Töfrar eru yfirnáttúrulegir og við drögumst að þessu yfirnáttúrulega í samfélaginu. Eitthvað sem við skiljum ekki, eitthvað sem okkur er sýnt, eitthvað sem að færa okkur til að gapa undrun, hvernig er það hægt að fara með þessu framveginn. Trúarbrögðin hafa verið okkur mikilvæg í mannkynssögunni og við sjáum það að trúarbrögðin byggja á þessu yfirnáttúrulega. Og við höfum þessa miklu tilhneigingu fólki til að tilheyra samfélagi, til að tilheyra einhverju sem er meira og stærra en við erum sem einstaklingar. Það er gríðarlega mikilvægt að tilheyra samfélagi. Og trúarbrögðin sinntu þessu fyrir Ótti samfélögum, fyrir í alda að tilheyra. Það sem að við fengum sameiginlega táknmyndir, hvort sem það voru krossar eða líkneski og eitthvað slíkt. Og við gáum þessum krossum og líkneskum heilagan blæ. Heilug í okkar huga. Meðan að við, fólkið á gólfinu, erum veraldleg og venjuleg, þá fá táknmyndirnar heilagan sess og heilagan status í líf okkar. En það sem við álítum vera heilagt, það eru bara mannasetningar. Það eru félagslegar ákvarðanir hvað við teljum vera heilagt og merkilegt og hvað ekki. Og breytist frá einum tíma til annars. Tökum til dæmis vatn. Vatn getum við notað sem drykkjarvatn, við getum notað vatn til að skúra gólf, eins og konan sem er hérna að skúra gólfi í kirkjunni. Við getum líka notað vatn til í trúarlegar athafnir, í skírnarathöfnum, þar sem að vatnið er blessað og verður heilagt. Það er engin eðlismunur á vatninu sem við notum til að skúra gólf eða skýra barn. Heldur er fyrst og fremst okkur ákvörðun hvað er heilagt og merkilegt í samfélaginu og lífi okkar og hvað er ekki. Þannig að það sem við álítum vera heilagt, það er alltaf mannasetningar. Með hnignun trúarbragðanna eftir upplýsingaöldina, þar sem að
uppreisn vísinda, trúarbragða, skynsemisvæðingu samfélagsins, rationalization of society, þá þarf trúarbröðin að missa þetta tak á samfélaginu, þetta hlutverk. Það fara önnur athæfi að taka við því. Við sjáum til dæmis íþróttir. Við sjáum í dag hvernig fólk flýtti sér á bak við íþróttalið. Íþróttir hafa fengið og íþróttalið fá þennan heilaga status, búningar, merki, íþróttamenn, stórstjörnur, kvikmyndaleikarar, eiginhandaráður þeirra fá heilagan status. Ég var að lesa bók Tyggjó sem að jazzsöngkonan Nina Simone notaði fyrir 20 árum sem ykkur gimdi og það er gimdi ykkur glerbúri og það er sýntökur í sýningu og skrifu bókum. Tyggjóðu það er heilagan status, heilaga stöðu. Og við sjáum þetta, við erum búin að yfirfæra hvað er heilagt frá trúarbrögðum yfir á alls konar önnur athæfi í samfélaginu. En þetta kemur alltaf sama marki niður. Emil Durkheim, einhver fremsti félagsfræðingur allra tíma, skrifaði frábær bók aldamótin 1900 í elementary forms of religious life, þar sem hann greindi hlutverk trúarbragða. Og hann sagði, hið heilaga vald getur aðeins verið sjálft samfélagið. Það er ekki táknin sem eru tilbyðin í trúarlegum athöfnum, ekki krossinn eða íþróttabúningurinn eða stórstjarnan, heldur er það þau félagslegu öfl sem breyta veraldlegum hlutum í heilaga hluti, sem virka sem tákmyndir fyrir sameiginlega sjálfsmynd samfélagsins. Þegar fólk finnur fyrir nálægð þessara heilugu tákna, þá er fólk í raun og veru að finna við nálægð við aðra. Þegar fólk beygir sig fyrir valdi þessara heilugu tákna, þá er það í raun og veru að tilbiðja sjálft samfélagið. Með öðrum orðum, við erum félagsverur, við höfum mikla og ríka þörf fyrir að tilheyra. Og Joseph Henrik, til dæmis, hefur bent á það hvernig þessi sameinuðu hugir samfélaga gerðu manneskjunni og mannskepnunni kleift að búa til samfélag og ná tökum á heiminum. Vegna þess að við unnum saman, við komum okkur saman með einhvers konar sameiginlega sýn, einhvers konar sameiginlega tákmyndir sem að við fylgdum. Þannig að þetta félagslega afl, að tengast öðru fólki, að vera hluti af samfélagi, að tilheyra einhverju sem er stærra og meira en við sem einstaklingar, er okkur gríðarlega mikilvægt. En þetta er allt þessi merku brend að vera álitið yfirnáttúrulegt. Trúarbrögðin, færni íþróttamanna, bíómyndir, að draga kanínur úr hatti. En endilega þá er þetta ekkert allt raunsætt þegar að hólum er komin. Við vitum það að trúarbrögð, töfrabrögð eru blekkingar. Við vitum það að við getum ekki dregið kanínur úr hatti. Við vitum að við getum ekki sagað einhvern í sundur og látið hann aftur saman heilan á búið. Við vitum það að við sjáum bíómyndir að það er búið að tölvur gera þær, avatarar sem fljúga loftinn, ljón sem að ráðast á fólk. Þetta eru tölvubúningur, þetta er tilbúningur. Við vitum það að myndir af fólki á Instagram og samfélagsmiðlum eru ekkert endilega eðlilegar eða réttar. Það er búið að vinna með þær og laga þær og breyta þær og alls konar slíkir hlutir. Þannig mikið af því sem við teljum vera yfirnáttúrulegt er fyrst og fremst einhver tilbúningur sem er búið að varpa yfir að sé raunverulegt. Ég er búinn að vera að þróa kenningu á því að þessum félagslegu tengslum, þessum félagslega afli, ég kalla þetta félagslega töfrar, social magic, sem ég held fram að séu raunverulegu töfrar í samfélagi fólks. Félagslegu töfrar má kannski lýsa þeim í mjög einföldum hætti með að þeir einstaklingar hittast og byrja að eiga samskipti og verður eitthvað til sem var ekki til áður. Það verður eitthvað til sem var ekki til áður. Einhverjar hugmyndir, einhverjar upplýsingar, einhverjar tilfinningar, einhver orka. Það verður eitthvað til þegar fólk hittist. Eitthvað sem við gátum ekki alveg gert grein fyrir hvað myndi verða áður en að fólkið hittist. Það
það sprettur fram í samskiptum. Þannig að samskiptin verða aldrei nákvæmlega eins og við heldum að þau yrðu. Vegna þess að þegar fólk hittist þá verður eitthvað nýtt og ófyrirséð til í ýmsum hætti. Það getur verið bara bros, góð hugmynd, líður vel, ég finn til mín, ég sé, vá, það er flottum jakka, ég ætla að búin svona jakka. Þetta eru alls konar hugmyndir og upplýsingar og orka og tilfinningar sem smitast milli fólks sem hittist. Og þessi orka og þessi samskipti búa til eitthvað meira en var þegar einstaklingur voru bara tveir. Þannig að samskiptin verða eitthvað meira en summa einingarnir sem mynda. Að þeir verður eitthvað nýtt og ófyrirséð til. Það getur verið við ýmsum hætti. Við sjáum hérna mynd bara af samskiptum sem við tókum daginn hérna í háskólanum og kynningu í okkur félagsvefurinn. Sjáum við annars verið hérna baksvið, það er einhver hlátur, það er hlátur og bros, það er einhver góðir straumar, það er eitthvað jákvætt, það eru góðar tilfinningar, að brosa er gott fyrir okkur og allt þetta. Við sjáum hérna framar á myndinni, þá er einhver samtal, það er að deila einhverjum upplýsingum, það er einhver áhugi, það er eitthvað samtal í gangi, það er augnsamband, alls konar hluti. Rannsóknir sýna það að þessi augliti samskipti er okkur gríðarlega mikilvæg. Þau hafa áhrif á heilastarfsemi okkar. Slík samskipti virkja framleiðslu heilans á dópamíni, sem er taugavörður sem gerir okkur glaðari. Virkja framleiðslu heilans á oxytósíni, sem er hormón sem gerir okkur samheldnari. Virkja framleiðslu heilans á endorfíni, sem er hormón sem eykur velíðan okkar. Og vinaleg samskipti draga enn frekar úr myndun kortisol, sem er hormón sem eykur streitu. Þannig að þegar fólk hittist og á í samskiptum, það hefur jákvæð áhrif, sál og líkam og félagslega. Það er þetta sem ég kalla félagslega töfrar. Félagslegi töfrar geta sem sé verið í ýmsum hætti. Þeir geta verið litlir og geta verið miklir. Í litlu magni eru félagslegi töfrar bara bros eða hugmynd sem fæðist þegar maður talar við. Miklu magni er það ástríða milli elskenda. Það skora sigurmarki og heimsmeistarakeppni í fótbolta. Það er svona alsæla. Og geta verið ákveðin hvarfa að þetta varðar. Jakob Magnússon, tónlistarmaður, lýsti þessu vel í bók sem ég var að lesa, keypti á bókamarkaðinn daginn og lýsti þessu ágætlega. Hann sagði: í fullum sal af fólki, eins og hér, býr orka sem oft nemur mig í víddirnar þar sem hugmyndirnar búa. Flestar mínum bestu hugmyndum hafa sprottið upp í manngróa. Fullur salur af fólki með kveikt á huganum, í kjörstaða til að hala niður hugmyndir. Hugljómun andartaksins sem jafn orkurík og ljósapera sem logar heilan dag. Þeir samtengdir heilar mynda þriðja hugan. Sýnir maður 2 eða 3 talenta saman í stúdíu eða æfingarstofu eru meiri líkur en minni að eitthvað gott kom út úr í. Orkuflæðið nær sambandi með yfirhuga mikla rafmagn sköpunarinnar. Við stúlkan hefur við talað félagsleg samskipti sem félagslegt rafmagn, social electricity. Þar sem við höfum alltaf áhrif á fólki í kringum okkur með einum og öðrum hætti. Það er eitthvað sem verður til í samskiptum, eitthvað sem verður til í hópnum, sem verður meira en summa eininganna sem mynda. Í því liggja félagslegir töfrar samskipta. En, eins og var fjallað hérna áðan COVID í Bretlandi, ég er það svo sem ekkert að ég nálgast þetta með allt öðrum huga og allt öðrum sjónarhóttni en það. En í COVID þá spruttu fram ákveðnar hættur gagnvart félagslegum töfrum. Við vitum það fyrir COVID þá var tæknibyltingin komin af stað. Það sem hefur verið að tækni gera hversdagslífið okkar með einum og öðrum hætti. Hérna í háskólanum sem ég starfa þá var farið að hafa að gera kröfur streymi í fyrirlestrum og eitthvað slíkt. Við sáum þetta í fyrirtækjum sem voru búin að koma að þjónustu sína á netið og svo framvegis alltaf. En það sem gerist í COVID, í þessari félagslegu einangrun sem var talað hérna áðan, þá bjargar tæknin okkur.
bjargar tæknin. Tæknin gerir okkur kleift eða gerði okkur kleift að eiga samskipti við fólki okkar. Tæknin gerir okkur kleift að stunda nám í fjarnámi. Tæknin gerir okkur kleift að vinna fjarvinnu. Tæknin gerir okkur kleift að fá heimsenda matvöru. Svo framvegis. Tæknin kom bara eins og riddari á hvítum hesti. Tæknilausnirnar, samskiptalausnirnar komu eins og riddari á hvítum hesti og björguðu okkur. Hjálpuðu okkur að takast á við þessa félagslegu einangrun sem var þegar COVID geisaði. En á Íslandi, allavega í fyrstu bylgju COVID, þá var mjög sterkt samfélagi kringum einstaklinga, einnig. Fólk fór að syngja fyrir utan glugga hjá veiku fólki, elliheimilum og slíkt. Við settum bangsa út í glugga og eitthvað fullum ljóð á samfélagsmiðlum fyrir vini okkar á Facebook. Það var mikil svona samkennd í fyrstu bylgju COVID, þar sem að fólk tókst á við einangrunna saman til að draga úr áhrifum á félagslega einangrun. En það sem gerist eftir COVID er að í COVID þá fær tækni innrásinn í hversdagslífið, hún fær dyr undir báða vængi. Fólk sem við vorum kannski þessi samfélag búin að vera skeptísk á að láta tæknina taka yfir hversdagslífið, en það sem að tæknin bjargaði okkur í COVID og hleyptum við tækninni inn á öll svið hversdagslífsins. Tæknilausnirnar voru teknar á opnum örmum og við sjáum þetta alls staðar í kringum okkur í dag. Við sjáum fyrirtæki, erum komið spjallmenni sem svara fyrirspurnum okkar á vefsíðum. Við getum ekki náð í þjónustufulltrúa, við getum ekki talað við neinn. Það er búið að loka útibúum, þannig að það þarf að sækja hluti eitthvað eða fá og senda. Við sjáum sjálfvirknivæðinguna, við sjáum afgreiðslukassa í búðum, öll bankaviðskipti eru komin á netið, póstviðskipti eru komin á netið, krafan fjarnám verður háværari og svo framvegis. Ég er að halda því fram að ekkert af þessu er slæmt eitt og sér. Auðvitað er gott og þægilegt að vera með bankaviðskipti og auðvitað getur verið fínt að hafa sjálfstæðandi kassi búið í að flytja þess. Auðvitað getur verið gott að geta lært heima hjá sér. En þegar það kvarnast úr félagslegum samskiptum okkar, ekki bara við fólkið sem við tengjumst mest, þetta er fólk á vettvangi samfélagsins, þegar það kvarnast úr þessu smátt og smátt hér og þar, þá minnkar félagsleg samskipti okkar við hana og dregur úr félagslegum töfrum. Vegna þess að félagslegir töfrar verða oft þegar fólk hittist sem sé kannski svona fyrir tilviljun. Ég var að fylgjast með einhverjum og labba hérna inn á og hann var bara nei, hæ, þú hér og eitthvað og hann var bros og það var alls konar straumar hérna á milli fólks sem okkur svo mikilvægir, bæði fyrir sálarlífið okkar og allt þetta sem myndist á áðan. En það sem vandamálið er eftir COVID, þá erum við búin að hleypa tæknilausnunum til að taka yfir hversdagslífið okkar. Samskiptamiðlarnir eru farin að taka yfir samskipti okkar við fólki í kringum okkur, við fjölskyldumeðlimir, við vini okkar. Við erum farin að vera meira í símanum okkar heldur en að horfa í augun á öðru fólki. En það sem gerist það sömuleiðis eftir COVID, þá höfum við ekki þetta sterka samfélagi kringum okkur, þannig að það eru allir í símanum. Þannig að samhengi hlutanna skiptir máli. Þannig að það má segja, það sem ég er að segja, að í COVID þá hjálpaði tæknin okkur til að draga úr félagslegri einangrun. En eftir COVID þá eykur tæknin félagslega einangrun, sambandi fyrir hina áttina. Þannig að samhengi hlutanna er allt annað. Og við erum farin að fórna augliti til augliti samskiptum fyrir samskipti á netnum og í gegnum tól og tæki. Ég held því fram að samskipti í samfélaginu sé að breytast frá augliti til augliti samskiptum í samskipti okkar við tól og tæki. Þannig að jafnvægið í þessum samskiptum er að breytast og við erum miklu meira farin að hafa samskipti við tækin okkar heldur við fólk í auglitis til augliti samskiptum. Við sjáum þetta er svona sjálfsannir sem selur matur. John Ritzer, félagsfræðingur, hann með merka kenningu sem heitir McDonalds-væðing samfélagsins,
sem byggir á þessu að nútíma samfélagið sem að hann rekur aftur til upplýsingarnar. Það þurfti alltaf að vera skilvirka. Þannig að skilvirkni varð mantra. Skilvirkni var það sem að samfélagið átti að ganga út á. Skilvirkni og þægindi voru nýju hlutirnir sem að samfélagið átti að standa fyrir. En McDonalds-væðingi, kenning ritsins, byggir á þessu leið og hlutir eiga ná til sem flestra og verða þægilegir og eiga að vera skilvirkir og fyrirsjáanlegir. Þá minnkar gildið þeirra, minnkar virðið þeirra, eins og McDonalds hamborgarinn sem eins allstaðar framleiddur á einhverju færibandi. Fyrirsjáanleikinn verður það mikið að það dregur úr vægi máltíðarinnar, gild hennar, markmiðið sem lögum í hennar. Við erum komin í samfélag sem alltaf að verða skilvirkara og fyrirsjáanlega og byggt á forsendum tækninnar frekar en kannski fólksins í samfélaginu. Þetta er önnur mynd. Ég hef með fullt af myndum að því ég var að klára að gera bók sem heitir Sjáðu samfélagið, þar sem ég greini samfélagið félagsfræði út frá ljósmyndum. Þannig ég nota hæstóttir hér. Hérna kemur sem önnur mynd samskipti. Þar sem við sjáum að fólk í röð, það eru langt flestir að horfa í símana sína frekar en að horfa upp og sjá fólki í kringum sig og sjá alla núansana í mannlífinu. Ná augsambandi við fólk, sjá eitthvað sem er áhugavert, sjá eitthvað sem er nær okkur og allt það. Og við erum komin með allt í síman okkar. Það eru rafræn skilríki, það eru ökuskírteini, það eru kreditkortin okkar, það eru leiðarvísanir okkar, hvernig það finna eitthvað götunúmer og allt það. Þannig að það er ekki gert ráð fyrir að við getum skilið síman okkur eftir lengur vegna þess að við þurfum alltaf að vera með það. Það er alltaf hægt að ná í okkur sem er líka streituvaldandi. Við fáum aldrei frið. Við þurfum alltaf að vera með síman með okkur vegna þess að það þarf að ná í okkur. Við sjáum þetta margar gengur út á fara inn á tæknina. Verður þetta líka þú sleppir í algjörðu að fara út í búð. Ekki skemma glæni að vikum eftir að fara í búð. Þess að það sé agalegt. Ég að segja þetta sjálf og eftir ég byrja á þessu. Ég fer alltaf út í búð á mínu heimilinu, mér finnst það stórkostlega skemmtilegt. Vegna þess að ég fæ rosalega orku út bara að sjá fólk, hitta fólk. Það gerist alls konar hlutir í búðinni. Ég tengist fólki í kringum mig. Ég virkja nærsamfélagið sem ég bý. Ég heilsa einhverjum sem ég sé sem út á götu seinna og þá er komin einhver kunningsskap. Ég tala við starfsfólki á kassanum og mynda tengsl á milli mín og annar. Þannig að það er svo dýrmætt að hafa þessi tengsl. Svo dýrmætt fyrir okkur að tengjast og styrkja nær samfélagið okkar. Það er gríðarlega dýrmætt að þekkja nágranna okkar. Þekkja fólki í kringum okkur. Alveg saman hvort þau eru á annarri stétti eða stöðu, eða öðru aldursbili eða aðra stjórnmálaskoðanir. Þetta er lykill þennan samfélaginu. Við þekkjum fólki í kringum okkur. Við eigum samskipti við það. Þannig verða samfélög til sem mynda félagsauð. Félagsauður er þekkt hugtak í félagsfræði, social capital. Það er þegar fólk í samfélaginu þekkist og treystir hvort öðru og hjálpar hvort öðru. Og stendur saman, hjálpar við vandamál, hjálpar við að flytja, deilir upplýsingum og svo framvegis. Þegar maður fyrir útlanda þá veit maður að nágrannir fylgjast með húsnæðinum hans. Í götunni hjá mér í fyrra, það var rosalega snjókoma. Það er einhverjum götur sem svona snjóblása. Og þeir eru komnir eldsnemma, ekki bara til að taka út í innkirkjunni hjá sér, heldur fyrir alla götuna. Þetta er félagsauður sem byggir í samskiptum fólks, samvinnu fólks og samhug fólks. Félagsauður verður til í mannlegum samskiptum. Hitt annað fólk, umgangast annað fólk. En töfrar og það sem hefur gerst er að við drögumst alltaf aðeins við yfirnáttúrulega. Við gleymum þessu félagslega og það verður oft útundan. Og það sem hefur gerst að þeir hafa voru útundan þetta félagslega. Og við drögum alltaf meira núna neyslu og dægurmenningunni.
sem selur okkur að koma og horfa á bíómyndir eða tölvuleiki eða eitthvað á netinu. Þetta er auglýsing frá kók, sannir töfrar. Kók er ekki töfrar, þetta er bara formúla, efnafræði formúla sem er einfalt, þetta er bara dæmi McDonalds væðinguna. Kók er alltaf eins allstaðar, þetta er McDonalds væðing gritsess, það er að selja ykkur eitthvað og töfra í flösku. Við borgum dýrum dómum fyrir kók eða horfa okkur á bíómyndir eða hvað þetta er og töfra menn og eitthvað sko. Til þess að upplifa eitthvað merkilegt, fá hugmyndir, brosa. Sumir gagnrýnendur hafa sagt að við mist sjálfræði yfir töfrum okkar, yfir samfélagið. Við treystum á að fyrirtæki, stór fyrirtæki í tækni og afþreyingargeiranum veit okkur þessa töfra, veit okkur þessar upplifanir. Þannig þessi fyrirtæki hafa hrifsað félagslega landið af okkur, tekið það yfir og sagt við þurfum að gera í gegnum síman ykkar, þess að við getum fylgst með hegðun ykkar og selt ykkur auglýsingar og notað ykkur sem vöru á markaði. Það er rosalega ítarlegt þegar maður pælir í þessu og rýnir í það, hvernig samfélagið þróast. Og við sjáum fleiri dæmi, þetta er bar í London, það sem er ekki barþjóð, það er vélmennabarþjóð, sem var skengir í glös fyrir gesti. Ég held að þessi barþjóð sé ekki góður sálusorgari, það sem fara á bari. Þeir sem fara á bari fara frekar til að leita félagsskap og létta af sér og tala við ykkur frekar en drykkurinn sem það er að sækja í. Ég efast að þessi barþjóð sé góður sálusorgari fyrir það fólk. En þessi þróun, hún verður, það er ákveðin öfl sem að ýta á hana og vilja hann gerist. Það eru ákveðnir atburðir eins og COVID sem ýta undir þessa þróun vegna þess að í COVID þá lækkuðum við varnirnar og hleyptum tækninni og tókum hana sem sjálfsagðan hlutin á allt okkar hversdagslíf. Það eru ýmsar afleiðingar sem þetta hefur fyrir okkur. Flestar ótilætlaðar vegna að það er enginn sem hefur heildarsýn yfir þetta. Það er enginn í hásætinu sem segir að þetta er ekki gott að þetta gerist, þetta sprettur upp. Og það eru ótilætlaður, alls konar afleiðingar á okkur og sem ég sagði, þessi hlutir er ekkert slæmir einir og sér, en þegar þeir safnast saman þá verða þeir slæmir og safnast upp. Og það er ýmsar ótilætlaðar afleiðingar. Í fyrsta lagi mikil einstaklingsvæðing. Það er allt verið að horfa til einstaklingarna í gegnum snjallsímann okkar. Við gerum ekkert annað, við gerum ekkert með öðru fólki. Við horfum á sjónvarpsefni, þætti, eigum sér í einhverju tímaflakki. En við eigum ekkert samtal það sem við horfum á eins og við gerðum þó í gamla daga, þar sem var bara allir voru að horfa á sama hlutir á sama tíma og þá var eitthvað samtal. Við eigum það, það er áramótaskaupið, það er Eurovision, það er einhverju leikir í íþróttum, þar sem við náum einhvern veginn. Þjóðinni saman og fyrir að ræða einhverju hluti. Við þurfum ekki að sammála hvernig áramótaskaupið var. En það sé þetta samtal, það gerir okkur á samfélagi. Og leið og samtalið er ekki til staðar, þá molnar undan samfélagi. Og það er þetta, þessi einstaklingar, við gerum alltaf verið höfða til einstaklingsins með auglýsingar í gegnum samfélagsmiðla, með að gera þetta. Og búið að kortleggja þetta um algoritmum, hvað á að segja okkur, hvað nægt til okkar. Þannig við búum miklu líkari einstaklingssamfélagi, þar sem við erum þá bara meira einn. Og rofna tengsl við nær umhverfi okkar, fjölskyldur okkar nær samfélagi. Og það getur verið mjög margvert. Upplausn nær samfélagsins, loss of place. Þegar við þurfum ekki að fara út í búð. Þegar við þurfum ekki að fara í skóla. Þegar við þurfum ekki að fara í vinnuna. Þegar við þurfum ekki að hitta fólk. Þegar við hættum að þekkja nágranna okkar. Þegar við hættum að þekkja fólki í hverjum okkar. Þá er ekkert nærsamfélag til. Og þá þverrar allur þessi félagsauður og traust sem ríkir milli nágranna hverfis íbúa. Þegar það er minna traust, þá er það hægt að vera samfélag.
Það óöruggara samfélag. Meiri firring, meiri glæpir, fleiri eftirlitsmyndavélar. Félagsauðurinn, hann þverrar þegar við látum félagsleg samskipti hefur minnka eftir eksturni. Þetta hefur áhrif á líðan okkar, andleg vanlíðan, einmanaleiki að aukast. Sumir segja þetta sé faraldur einmanaleikans. Bretland og Japan eru búin að stofna ráðherra einmanaleikans sem á að taka þessu vandamáli vegna þess að fólk bara meira einmana í þessum heimi. Við sjáum kvíði, þunglyndi, kulnun. Við sjáum alls konar vanlíðan fólks sem öll að vaxa. Það er kenning eftir Viðar Mills í félagsfræði, hérna svona greiningarmódel sem við notum oft. Það er hægt að skilja samfélagið á mismunandi greiningarstigum. Míkró er hægt að skilja það út frá einstaklingunum, hvað einstaklingun finnst, hvernig hann sér hlutina. Það er hægt að skilja þetta út frá mesó sem er hópstíð, hvað finnst hópnum. Þú veist hvernig eru hugmyndir hópsins og hvernig maður svona undir áhrifum hópsins. Þetta er allt mjög skiljanlegt fyrir fólk. Það sem fólk finnst erfiðast að skilja er makróstíð sem er þetta formgerðarstíð samfélagsins. Vegna þess að það er svolítið órætt. Samfélagið hefur áhrif á okkur, menningin hefur áhrif á okkur, tíðarandinn hefur áhrif á okkur, í ýmsum hætti. Og Viðar Mills sagði, ef að vandamál fólks í samfélaginu eru sjaldgæf, ef að fáir eru með kvíða, fáir fremja sjálfsvíg, bindend og hjónaband, glíma við ádróskun. Ef það er sjaldgæft, þá má leita orsakana í einhverja vandamáli við einstaklingum sem þeir eru að glíma við. En ef að þessi vandamál eru almenn, ef að kvíði er almennur, vandamál í hjónaböndum eru almenn, sjálfsvíg verða tíð og ádraskanir verða tíðar, eða hvað þetta nú er, þá liggur vandamálið að miklu leyti í formgerð samfélagsins. Og liggur það í formgerð samfélagsins sem hefur áhrif á líðan okkar og velferð í samfélaginu. Þetta er makróstigið, makrógreiningarstigið sem við í félagsfræðinni skoðum oft til að átta okkur á samfélagslegum breytingum, til að átta okkur á hvernig samfélag hefur áhrif á einstaklinga og hópa. Og núna erum við að upplifa þá tíma þar sem við sjáum þetta er allt að rísa, andleg vanlíðan fólks, þetta er að meiri. Maður finna þetta margir en hafa kannski ekki endilega fundið orð fyrir þetta. Og þetta er partur af ótilvætluðum afleiðingum tækningar. Jú, það er gott að geta farið í bankaviðskiptin í tölvunni, en eins og Postman sagði, tækni breytingarnar, tækni lausnirnar eru ekki viðbót við samfélagið okkar, en umbreyta. Allar tæknibreytingar, stóra tækningar, það er umbreyta samfélaginu, en er ekki viðbót við samfélaginu. Fleiri ótilvættar afleiðingar, harðskiptari skautun, polarisering, það sem að þjóðir og hópar við erum að klofna í fylkingar, andstæðar fylkingar. Kannski sterkasta dæmi í Bandaríkjunum sem við sjáum. Skautun, hatursorðræða, bergmálshellar, allt þetta. Ástin félagsfræðingar nú til mánuð, þemað er skautun í samfélaginu. Ég til þetta vera afsprengja tækni og væningunni líka. Vegna þess að það er annað að tala við fólk í augliti samskiptum heldur en í gegnum netið, þegar maður spyrir ekki það eftir. Ýktari ójöfnuður. Við sjáum það að ríkasta fólki heimi verður ríkara og ríkara og það er fólki sem á tækni og afþreyingarfyrirtækjum. 7 af verðmætustu fyrirtækjum heims árið 2022 voru tækni og afþreyingarfyrirtækjum. Og
Við getum sagt okkur það alltaf því meira sem þessi fyrirtæki græða, því meiri áhrif hefur á félagslíf okkar. Þannig að þá erum við að stunda okkar félagslíf á þessum miðlum frekar með fólki í kringum okkur. Það finnst mér að vera áhugjefni. Við sjáum skert sjálfstæði. Við erum að missa frá okkur sjálfræði yfir félagslegum athöfnum okkar. Það verður að vera Facebook-hópur. Það verður að vera eitthvað sem að gerast á miðlunum sjálfur. Miðlarnir græða ekkert á því að við séum að tala saman núna. Ekki neitt. Sumir segja að þessi miðlar eiga að tengja fólk og gera heimina betri stað eins og auglýsingarnar bera með sér. Þeir hafa akkúrat ekki gert það. Þeir hafa aftengt fólk hvert frá öðru. Ekki gert heimina, þeir hafa ekki staðið stórum ofar. Vegna þess að miðlunum það ekki þeirra haga við gott nærsamfélag. Það þeirra haga við erum á sig miðlunum. Þannig eru trúarbrögðin öðruvísi og sinntu hlutverkinu miklu betur heldur en tækni og afþreyingarkúltúrin. Eins og trúarbrögðin reyndu þó að búa til nærsamfélag meðan afþreyingarkúltúrin gerir ekki. Það er hægt á stöðnum. Þegar við þurfum að taka allt í gegnum miðlana. Við erum farin að nota gervigreind sem er bara eitthvað fyrirfram gefið. Hvað verður sköpun? Hvað verður stöðnum? Núna ég til dæmis að flytja streymi líka. Ég geta verkum að ég á svona spennitreyju. Ég get ekki endilega gert það og brugðist við ykkur og gert eitthvað sem ég endilega var að gera. Þannig að stöðninu verður tæknin og við nota hvað við gerum. Miðlinn er merkingin, sagði Marcel McLuhan. Við erum alltaf að taka okkur af miðlinum. Það segir hvað við getum gert og hvað getum ekki gert. Og svo framvegis. Þannig ég hætti fram að félagslegi töfrar. Þessum löndum er á undanhaldi og þetta er ein afleiðing þess að við erum ekki eiga þessi umlíkandi samskipti eins og kannski á stáðum. Fræðimenn hafa sem sé rætt það að við erum einhvern veginn í einhvern konar kviksyndi sem einstaklingar, það er einhver skortir hefðbundin tengsl, skortir undirstöðu, skortir trausta undirstöðu og við erum einhvern veginn fljótandi. Það er rosalega þægilegt. Þægindin hafa aldrei verið meiri. Við fengi allt í síman okkar, heimsendingu, aftreyingu, þetta er allt mjög þægilegt. En við erum á sumu leyti bara syndandi einhvers staðar í einhverjum þægindum bak við háa veggi, náum hvorki til botnsni að bakka. Við erum einhvern veginn svona í einhverju kviksyndi þar sem við náum ekki tökum á þessu umhverfi. Það gerist mjög hratt í kringum okkur. Og við viljum alltaf meira og meira. Hérna er mynd sem ég tók í Las Vegas. Þetta er svona fullt af skjáum, við þurfum ekki bara eitt skjásamfélagi sem við tekjum við. Þetta eru menn í einhverjum básum, fyrst og fremst karlmenn, sitja einir í básum með heyrnartól. Við erum með alveg 100 skjá og allt í kringum sig. Þetta er skjásamfélagi sem við erum að búa til, sem að hagnast þessum aðilum og dregur úr samskiptum okkar við annað fólk. Og auglýsingin frá McDonald's, I'm loving it, á vel við. Við elskum þetta. Neil Postman, einhver helsti fjölmiðlarýnir þeirri tíma, hann fann með bók sem heitir Amusing Ourselves to Death. Við erum að skemmta okkur til dauða, við höfum það svo gott. Þetta er allt svo þægilegt, þetta er allt svo einfalt, en á sama tíma þá höfum við misst tökin á félagslegu samskiptum okkur við aðra. Og samskiptum okkur við aðra eru bara svo miklu betri en samskipti gegnum tól og tæki. Ímyndum okkur samskipti augliti til augliti. Samskipti snúast ekki bara það sem við segjum. Það snúast líka hvernig við segjum það. Það snúast hvað við segjum ekki. Það snúast hvernig við notum þagnir í samskiptum. Það snúast svipbrigði. Það snúast líkamstjáningu, tákn, klæðnað, lykt, snertingu, nánd, þessu nálættum við fólkinu í kringum, stemningu.
Það aðeins mjög lítill hluti af samskiptum sem fer í gegnum það sem við segjum. Og rannsóknir sýna meira að segja að það sem við segjum hefur minna vægi í samskiptum okkar heldur en það sem við lesum í allt hitt. Þegar við lesum í líkamstjáningu, augnsamband. Það er miklu meiri áhrif á samskipti okkar. Þannig að samskipti í gegnum tól og tæki verða alltaf bara brot af samskiptum eins og þau geta verið. Og þá sér maður alls konar vandamál í samskiptum. Þetta er lífið dæmið þar sem Elon Musk og Haraldur Þorsteinsson áttu í útistöðum á Twitter. Og Haraldur kallaði eftir athygli hans og Elon Musk svaraði með mjög dónalegum hætti. Það gerði lítið úr hans vinnu og hans föllum, var dónalegur og herskár á miðlum. Þeir hittust seinna í vídeóspjalli og þá náðu þeir sáttum. Elon Musk baðst afsökunar og sagði Twitter er engin staður fyrir eiga samskipti. Annað dæmi er í handboltanum daginn. Björgvin Páll og Kristján. Björgvin Páll markaði sendi skilaboð á Kristján sem að hann tók illa. Það fór allt í bál og brand. Ég þekki báða þessa menn. Bara gulla manni, báði tveir. Góðir menn. Heiðarlegir, flottir. En í samskiptum á netmiðlum þá lesum við ekki í allt annað og þá verða þau oft mjög grimm og óvægin. Og sumt af því sem við segjum á netinu myndum við aldrei segja við einhvern veginn til að standa fyrir framan á. Þetta er nokkuð tíma. Og þess vegna er þessi netsamskipti ýta undir þessa skautum. Taka mennskuna úr samskiptum okkar við annað fólk. Þess vegna er hún mikilvæg. Og það sem hefur eiginlega gerst, þar var fyrir mikil Maslows sálfræðing frá síðustöld, þar sem hann talaði þarfir okkar. Grunnþörfin er bara matur og næring og svefn og vatn. Númer 2 er öryggi, heilsa, öryggi og fjármál. Þriðja er þetta félagslega, vinskapur, tengingar, nánd við annað fólk. Fjórða er staða okkur og status og fimmta er svo að ná að gera það sem við viljum gera. Það sem hefur gerst með þessari þróun er að við bara hoppaði yfir samskipti við aðra með tæknitíma. Og við miklu meira færi að snúast status, stöðu okkar í augum aðra heldur en samskipti. Ég vil meina að samskiptamiðlar séu algjört rangnefni. Samskiptamiðlar snúast ekki samskipti. Það eru stöðutál. Samskiptamiðlar eru meira eins og ferilskráðan. Það sem heitir bara bestu myndirnar okkur, afrekin, en ekki ósigrana og myndirnar okkur þegar við erum nývöknuð og allt það. Þannig að við erum meira farin að lifa þessum forsendum og höfum eiginlega hoppað yfir þriðju grundvallar þörfina að mati Maslows sem við höfum sem manneskjur. Mannleg samskipti. Við hoppuðum yfir þriðja þrepi. Og það eru sumir sem eru farnir að láta sér heyra. Við sjáum bankana og eftirlitsmyndavélarnar. Juan Carlos er spænskur ellilífeyrisþegi sem í fyrra skar herör gegn bönkunum á Spáni sem voru að loka útibúum, fækka þeim, þurfti allir að nota app til að eiga bankaviðskipti. Það sagði þetta er bara móðgun við mig, ég bara viðskipta við þessu banka í 50 ár. Það get ekki farið í banka, það þurfa að nota app. Það byrjaði undirskriftasöfnum. Ég held að forsætisráðherrann hefði komið í þetta mál og bankarnir bökkuðu og opnuðu einhverju útibúin aftur og lengdu opnunartíma. Carlos sagði bara, þú veist, við erum ekki hálfvitar samt, við erum not idiots. Bara vegna þess að fólk finnur þetta inn í skilning. Bob Iger, framkvæmdastjóri Disney, þegar fjárvinna var farin að aukast sem er partur af tæknivæðingunni. Sagði, ég hef eins og þegar heyrðum oft segja að sköpun er það sem við gerum þetta í Disney. Í slíkum business
þá ekkert sem kemur í veg fyrir, kemur í stað fyrir félagsleg tengsl. Fylgjast með að skapa með félögum sem kemur á því að vera á sama stað á sama tíma. Þannig að hann kallar fólk aftur til vinnu vegna þess að hann sá það að það bara allt annað. Ég er kennari í háskólanum, það alltaf krafa fjarnám og streymi. Eins og einhverjir að horfa á streymi hérna núna. Það bara allt annar hlutur. Það bara allt annar hlutur að kenna nemendum á staðnum eða í gegnum tól og tæki. Það sem í gegnum tól og tæki þá tapast rosalega mikið af því sem fer fram á að kenna í öllum þessum skilabóðum, umræðum, þessum ófyrirsjáanleika sem gerist í kennslustofunni, tengjast öðru fólki, tala við fólk sem út ósammála, fá nýjar hugmyndir. Það verður allt fyrir bí. En þetta þægilegt, en það tapast félagslegu töffarnir sem hún velja að vera búin. Og það sem maður fer að gera líka, það er að skoða þessi samskipti meira. Hérna mynd af manni sem kemur upp úr lestargöngum, það einhver þurfalingur sem að biðja um pening og hann brosir til hans og einhver afsökunartón eins og hann getur ekki orðið við beiðni mannsins. En það mikilvægt að þeir hittist. Vegna þess að leið og þeir hittast og ná augnsambandi, þá verður til einhver svona samúðarskilningur. Guðmundur Finnbogason, snemma á síðustu öld, þannig að fyrsti félagsfræðingur Íslands, hann kom orðið samúðarskilningur. Að setja okkur í spor fólksins í kringum okkur, sjá hlutina frá þeirra sjónarhorni, finna samkennd með fólkinu í kringum okkur. Maðurinn þessi, hann finnur samkennd með hann sem hann myndi ekki finna á netinu. Það er auðvelt að hunsa óþægilega hluti á netinu. Netið easy access, easy exit. Það er auðvelt að fara inn, það eitthvað bjátar að auðvelt að fara út. Það ekki auðvelt að standa fyrir mig. En í auðvitað til auðvitað samskipti þá þarf maður að hitta fólk. Og fræðafólk í Stanford háskóla í Bandaríkjunum ekki tilraunir með þetta. Þeir komu í veg fyrir skuldur. Láta fólk á sitthvorum ásins pólitíska kvarða í Bandaríkjunum hittast og tala saman málefni. Og fyrstu niðurstöður þessara hóps sýna að fólk mildast í skoðunum. Fólk skilur betur fólk sem að tilheyra sig öðruvísi með aðra skoðanir og breytir jafnvel skoðun. Töfrasósa lýðræðisins kom í veg fyrir skuldunina sem að draga okkur í sundur og setja okkur saman. Og þetta mamma. Hún hérna að tala við manna á Spáni. Hún lampar á öllum og tala við fólk. Þau gæti ekki tala saman tungumáli, hún talar ekki spænsku og maðurinn kunni ekki ensku. Það skiptir ykkur máli. Það talar við ókunnuga. Það er hræðsluáróður ára. Hann kemur ekki bara kannski frá stjórnvöldum, hann kemur líka frá tækni- og fjölmiðlafyrirtækjum. Það sem við fáum alltaf neikvæðar fréttir. Hverfisgrúpan mín á Facebook. Það var maður að labba með lambúsettu hérna í hekkupeysu klukkan 3 um 8 götunum minni. Maður heldur allt því að fara til Fjandals. En heimurinn hefur aldrei verið eins öruggur og núna. Við bara heyrum á þetta sem gerist. Þannig að það eru líka, þú veist, eins og kannski minnst á það, í kannski öðru samhengi. Þú veist, hræðslan og óttinn, hann er góð sölvara. Að vera á netmiðlunum frekar en hitta fólk. Það eru frábærar bækur sem tala þetta humankind til dæmis, fjallar þetta. Fólk í eðlisum gott og ég held að fólk sé í eðlisum gott. Alveg sama hvað stétt og stöðu. Við þurfum meira samtal, óháð stétt og stöðu. Við þurfum samtal á milli átakalína. Við þurfum samtal á milli þeirra eldri og yngri. Milli karla og kvenna. Milli ríkra og fátækra. Milli fólks með ólíkar skoðanir í pólitík eða þjóðmálum. Því þar liggja félagslegu töffarnir. Þeir liggja í samtali fólks við hvort annað. Þannig að lokum,
Fyrsta myndin var að því að við lítum á yfirnáttúrulega hluti sem heilaga. Ég að beina því og ég að segja það að við eigum að líta okkur nær. Við eigum að líta á samskiptin við fólki í kringum okkur sem heila. Það eru raunverulegir töfrar sem eru góðir fyrir andlega heilsu okkar, félagslega heilsu okkar, líkamlega heilsu okkar, félagsauð samfélagsins, uppbyggingu samfélagsins og svo framvegis. Richard Dawkins segir í ljóðbókar sinni Magic of Reality: sannir töfrar eru hvorki yfirnáttúrulega byggðir á brögðum og blekkingum, eins og töframaðurinn sem ætlaði að láta ykkur halda hann var að draga kanínur og hatt. Dásamlegir og raunverulegir, dásamlegir vegna þess að þeir eru raunverulegir. Ég að halda því fram og segja að þessi félagslegu töfrar eru sönnu töfrar hversdagslífsins og við ættum að temja okkur að umgangast þá sem slíka. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir það. Mjög áhugavert erindi og ég var smeykur eftir að Lóra talaði að, ég ekkert minna smeykur núna sko. Þegar við erum að tala tæknina. Mér langar að minna fólk á bara, við tökum umræðu núna, spurningar og sem hann líka óskar eftir að vera með þjóðumann og endilega byrja fólk að beina spurningum til fyrirlesara. Og ég langar að minna fólk lókum á að skrá sig í félagið endilega. Það er það sem að heldur okkur komandi. En Elling, þú skalt jú að fá spurningar þegar við erum með og það er ekki svara í þessu. Ég get alveg talað hátt, þannig að þetta verður allt í lagi samsett. My name is Viðar, and thank you very much, Þorsteinn, for this great event and the group for behind it. Thank you, Laura Dodsworth, for your presentation, and Viðar Halldórsson also. What I felt when I saw your slides and your presentation, I felt the pipeline between power and authority. And how are those pipelines handled? I also thought about Anna Ernst, the German Jew, that talked about banality of evil. That's more of the side of Viðar's side, because she didn't say she's a philosopher, more social expert. When I wrote my articles in 2000, May and April in Icelandic Morgunblaðið about COVID, I mentioned John Lee, Dr. John Lee, Emeritus of Pathology in the UK, where he was talking about criticizing all the statistics that were given out and the difference between countries, how it's registered, the COVID, what is killing the individual? Is it the COVID or the underlying disease? My question to both of you, because this banality of evil take also changes in the society.
both through the channel of information from the power to the public, and how it channels and who is in control of this power system. I think I have framed the question, and I am not going to have it any longer. Please take it from here. Thank you. Well, those are really interesting thoughts and interesting question. Who controls the pipelines of power? That's really interesting. So I think that there are multiple agents involved in the pipelines of power. It obviously comes top down from the government to the people through the types of communications I was talking about. But it's more complicated than that, because the government feels pressure that comes from multiple sources to enact the policies it does. And the pressure comes from the media, who push for more restrictions and harder restrictions. And it also comes from people who were frightened and wanted strong leadership. And the UK government, at least, was relying quite heavily on polls and focus groups to find out what people wanted. Also, suggestions come from inside the advice to government, from the nudgers and the behavioural scientists. So I don't think it's really clear to say that one person is in control of the pipelines of power. But on the banality of evil, I think what's really interesting about the COVID pandemic is that people did things that are arguably morally wrong, but it was dressed up in a cloak of morality. So because people are frightened of death, and that risk was amplified, they could be persuaded to do things which we'd normally see as destructive, stay indoors and not work, or not let people be with their loved one as they died and hold their hand, not let people see each other. Births, marriages and deaths were all interfered with. But this could be justified because people were told they were doing the right thing and they were doing it for others. But really they were doing it out of fear. Mikrofónum tveir virkar, það mýður ekki. Var ekki eitt sem virkaði á? Áðan jú, virðist vera. Nota ræðsum. Maybe just pull from here. Can you hear me better like this? Yes. Okay. So I'll just go to the last point I was at about the banality of evil. And I think your references there were obviously the Holocaust and the war, and we're talking about a very different situation. But there was something really banal about actions we would normally consider to be not virtuous, if not evil. So, for instance, people died alone without holding the hands of a loved one. We stopped children going to school. Even just the act of staying at home and not working is destructive to the economy and to society, and therefore that affects us all in the future, our health. And there are consequences that are global. When supranational organisations tell the world to lock down, that might look one way in a Western country, but totally different in the global South. And everything we do in one country affects other countries. So the ramifications were huge just by the act of staying at home and not working. And the evil genius of it, in a way, is that people were told they were doing the right thing, that these acts of cruelty and destruction were the morally correct action because they were doing it for other people. But really, all of the messaging was predicated on fear. It was people were frightened for themselves as well as their loved one. And yet that fear was dressed up with a cloak of morality. It was given a shield, which wasn't really virtuous. And I think that's one thing that's quite difficult coming through this, that people want to believe they did the right thing, but they didn't. Those are my thoughts on your excellent points. No specific answer, just in general, Durkheim said that we are controlled by social facts, and social facts are just the common elements around us, the common consensus around us, how things should be.
Before the economic crash in 2008, we had this consensus on how we should live our lives, and we participated in this lifestyle, which was promoted by, some bankers, stuff like that, which had the power. Now, in the case of technology, some say that it's not only government that has surveillance over it, these are the multi-global companies who do that as well through our online media. So the power comes in many ways, but we are always influenced by social contagion by the people around us. So things that catch on, wherever they come from those companies or the government or whatever catches on, we tend to follow that path, So it comes from many sources, but it's just in general. In social psychology, it's based on how people act as people around them. So we are influenced by the advertisements, we are influenced by the technology, we are influenced by a lot of things. So it's not that easy question to answer. Actually, something else occurs to me. Because you talk about social psychology, there are many experiments like Milgram and Ash that show how people can behave by conforming to authority and having social conformity. And we would normally see these biases as undesirable. I'll explain the Milgram experiment briefly for anyone who doesn't know about it. People were asked to take part in an experiment where they would give a little electric shock to somebody who wasn't performing a test properly. And then they were encouraged to increase the amount of shock to levels that would be extremely painful or even lethal if this wasn't an experiment situation. But the people thought it was real, that they were really inflicting that pain or even a lethal dose of electricity. And they did it basically because somebody in a white lab coat, a professorial authority figure, told them to do it. So people will conform to authority in ways we would normally consider embarrassing, weak, evil. These are biases we normally try to be aware of and play down. But during the pandemic, the very worst of human biases were deliberately weaponized. We were supposed to conform, we were supposed to follow authority figures, we were supposed to be ashamed of being different and asking questions, and we were supposed to follow the crowd. And I think that's one way that the banality of evil happens, that we give in to our worst human biases rather than try to check them. Laura, you mentioned a false moral authority. I sometimes talk about a false moral high ground. So the regime has this false moral high ground that they attain with pretexts. What psychological defenses would you offer people to regain this moral high ground? For example, if you're called an anti-vaxxer, you're put up in a corner, right? And you have to defend yourself. How would you respond? Well, that's a really difficult situation for everyone to find themselves in, which is why it has such a silencing effect. Because to be criticised or pilloried or scapegoated is very uncomfortable. I think that psychologically you have to turn the table round, and you have to take the moral high ground according to what you consider the right decision to be. And some of that is about knowing what your values are. I think a lot of what's happened during the COVID pandemic wouldn't have happened if we weren't in a basically post-religious age. This isn't necessarily an argument for religion or not, except that our container for moral values is a bit loose at the moment. You have to know what your values are. And you might derive those values from religion, you might derive them from something else, you might derive them purely internally. But if you don't really know what your values and your morals are, you will more easily be filled with somebody else's morals and values. So it seems like a perfectly reasonable stance to take to say you must be vaccinated to protect other people. One thing you can do as a defence to that is, and this is just one particular example we're fleshing out because you brought it up, but it would apply to anything. You can do your own investigation and rational analysis. In this case, it would be, well, what's the trial data? How does the vaccine work? Will I really save lives? And if I do, what's my moral obligation
to do something I don't want to do to help others. So you can have a rational approach to it. It could be to look at the issues of informed consent. You know, should I be choosing a medicine for my own sake or for somebody else's sake? But then the important thing is, when you know what your position is, you shouldn't be silent. Think about the fable of the emperor's new clothes. Do you know this story of the emperor who was visited by some weavers who sold him new clothes, and the emperor couldn't see them? And he asked his courtiers what they thought of the clothes, and none of the courtiers could see them either, but nobody wanted to admit they couldn't see the clothes, because the weavers said they were magical clothes, and only really clever people could see the clothes. So nobody wanted to admit they were stupid and they couldn't see the clothes. And it was only on the day that the emperor paraded through the streets, and everyone is still pretending they can see the clothes, that the little boy says, he's got no clothes on. And then the crowd starts laughing, but it took that one boy to say so. So you have to speak up once you've got a moral position and go against the crowds. You know, think about all the whistleblowers who have had to speak out against corporations and governments. For my new book, I interviewed a few whistleblowers for this exact point, and all of them faced adversity as a result of going against powerful groups. It's not easy to be a whistleblower or to go against the crowd, but they all felt proud about what they'd done. Nobody regretted it, and they would all do it again. And the thing is that once you practice that, once you practice taking your own moral high ground and acting accordingly, I think you always come out of it stronger and a better person. I don't think anyone ever regrets standing up for what they believe in. Okay, I have a question. First, I want to say thank you very much for this lecture. It was very good, and also it's important to take it seriously, because this really is a serious matter. If you're allowed to speak out, because there are consequences. I, for instance, was arrested for my book, Death of the Ego. You can have it for free. It's on my website, deathoftheego.is. It's in English. And my question is, do you know why the government is using fear to control? Well, fear is a very exploitative emotion. So if you want to use emotion to control somebody, you have to go for the point between conscious thought and suppressed emotions. Fear is a very powerful motivator. We don't want to be uncomfortable and frightened. And of course, that will make you lean in to the authority that says they can fix the problems. Fear is used all throughout human history. I think that there is some regret in some quarters for using fear. I have heard from one of my anonymous sources that there is some regret for how much fear was used during COVID, for example, and yet I don't see them stop when it comes to the environment. I think it's a lazy method, and it assumes that people are not rational creatures who are able to make sensible decisions. You use fear when you don't trust people and you want to control them, but it works. Only for so long, I think. Fear is tiring, isn't it? I mean, I'm really frightened of being tired. I don't think I can be any more tired and bored by messages about COVID and the environment, so it's having the opposite effect on me now, and I think we'll reach that point. Just comment like this reference to people who stay at home the whole day and never meet other people. Like in the old days we said like heimskur heima hver. The stupid people sit at home the whole day, never goes out to meet people. And my point of view is today lots of people sit at home every day, they never meet other people. And so it's very easy to manipulate those people. And free societies like this seems to be now looked at like governments are not so happy about societies like this. That's at least my feeling. Is it because they want to manipulate people? It's easier to control them, and especially the best way to control people if you know where he is, know how to contact him, and to make sure that he is not going to get information from anyone else. That's exactly the situation how it is today. And that's making me afraid also talking about that. And so my point of view is that even in the Viking times they knew that it was important to meet people to get knowledge, real knowledge, to travel, meet people, and so it was, yeah, as Viðar said, it's important to meet people
important for societies like this, which is frowned upon. Every, like, if you go to all authoritarian states, they close all free societies like this. And in the West, it seems to me that we are starting to be, as in these comments, that we are afraid of groups like this. Because I've been establishing groups like, for example, I was in a group called Orka, was just a group of people who was contesting the energy package, from Europe. And we were never spoken to by the media, not once. There were thousands of people in the group. The governments completely ignored us, and even the state media called us like Nazi and all kinds of bullshit words. We were just normal people for all grounds of success like this, contesting what the government were doing. But they were completely against it and ignored it and tried to put us down. So I see it in more cases like this. So I think I'm happy about a group like this. It's being established and don't be afraid of the government, but they try to manipulate us. And if you stay at home, look at the computer only, never meet people, we will be easier to manipulate. Thank you. Yes, comment. No problem. I have one comment on this about in terms of technology. Generally, as I said, the negative effects of the technology are somewhat unintended consequences. I don't think, for instance, that the government of Iceland has a real take on this. However, I think that we are always, and that's in our nature, we are always trying to put band-aids on damages, instead of curing the real thing. As I said, at the macro view, if there are a lot of social problems, there is something wrong with society, but we are always trying to put band-aids on. Okay, if there are mental problems with people, we have to have more psychologists. So I think that's the problem mainly in terms of my presentation. Well, similarly, I don't think that during COVID there was necessarily a deliberate plan to stop people communicating with each other to control them. I just think it was a function of the lockdown that happened. But when people do talk to each other, it changes everything, and it certainly reduces fear. So I can think about somebody I interviewed who was terrified of COVID. He had cancer and he didn't go out at all because he was clinically vulnerable. When he went out for his first appointment to the hospital, he didn't want to breathe the same air as everyone, so on a journey that should be shorter than he would normally walk, he drove. He was terrified of anyone coming close to him, and when he got home, he threw his clothes and shoes away and had a really hot bath to wash the COVID off, and he was really scared. Eventually, it was his oncologist who persuaded him it was safe to go back outside, and he started with a game of golf outdoors and then met other people, and all of his fears started subsiding because the sky didn't fall in. But before that, because he'd been at home on his own, he'd been watching TV. What was on TV all the time? Constant programs about COVID, how to wash your shopping so you don't get COVID. People would, he'd see dots on the floors in supermarkets on TV and think, gosh, this must be so dangerous. If you have to stand on a special dot or not wherever you want, this must be so dangerous. So it was by going outside and talking to other people that his fears subsided. So human social contact is, of course, important for that. But I do think that, although I agree with the idea of sticking plasters, governments sometimes, although they supposedly have the best intentions, can create this problem of siloing us and making things, having unintended consequences. I can give you one example where technology separates us. So when I go on Google and I search for something, I won't necessarily get the same results as you. When I go onto Twitter, I'm not going to see the same things as you. We're all in personalised environments all the time. Now, the UK government has got different secretive units that I mentioned before, and they run one programme called Prevent. So let's say somebody is racially profiled to be the kind of person who could be radicalised by Islam, or is the kind of person that might commit a knife crime. If they go on Google and search for something related to that, they will see something completely different to me, because big tech and the government work together, and they might get special videos about knife crime, whereas I wouldn't see those videos in my search results.
Now, whether that's going to ever work or not is another matter. It could be that if you are just racially profiled as somebody who might commit a knife crime, but you never have committed a knife crime, and then you get a special video about knife crime, it puts the idea of knife crime into your head where there was no idea before. But being on your own and using technology might create more unintended consequences and problems like that, even if it wasn't with bad intentions. Slightly separate point, but that's because we're getting our information on big tech now. So it does create the opportunity to exploit people in that way. Thank you for the great presentation, both of you. I have a question concerning something that the historian Viðar Halldórsson mentioned in a podcast I listened to a few months ago. He said that in the 1960s there had been an epidemic, probably quite more virulent than COVID, and there had been a higher death rate than COVID, but because of less media coverage, different times, we just hardly knew about it. So, and concerning this idea of a bubble, did the whole of the Western Hemisphere change into one huge bubble when we became so terribly afraid of COVID because of the interaction between mass media, the platforms, Facebook, Instagram, Twitter, and stuff like that? Did we sort of, create this panic through, these powerful communication tools that we have today? Well, yes, information can spread really fast on social media, which maximises the effect that normal media would have. But there's also the opportunity for bad actors to creep in. Before I get to the bad actors though, all of the social media platforms use emotion to drive engagement, which means that when something is emotional, it spreads really fast. So Twitter works upon debate and disagreements, and Facebook too, because that's engagement and they like engagement. So people share negative headlines really quickly without reading the article. They get angry more quickly, they share things. Do you remember the first videos when COVID was a new idea? Do you remember the videos from China of people dropping dead in the streets? While we had COVID, China had stunt COVID. Those videos would just spread without anyone checking how valid they were. That couldn't have happened without social media. It's almost instantaneous. There were also undeniably bot armies. So bad actors were using fake accounts and hashtags to pressurise politicians into taking hardline action. So that's another way that social media can be used. We see that in the Ukraine. Academics have looked at how both Ukraine and Russia use bot armies to increase feeding on each side. This is one of the first times one of the war's battlefields has been social media. So I think social media has had a huge effect, and I think without social media we wouldn't have had the sort of COVID response we had at all. But also, pandemic advice used to be it was about how to keep society going, even in the worst scenarios. It was about how you keep hospital open, how you keep schools open. And this is the first time we ever had an approach where things should be shut down. Why exactly that U-turn happened is hard to know. But that's something that's separate, of course, to social media. May I add one thing? As a member of the academic community, I would point that we should always trust the scientific community. There are, of course, it's not perfect. It's not beyond criticism at all. There are all kinds of scientific results which surface here and there. As a general rule in the academic committee, if there are one or two results come out or whatever, they don't have much validity or reliability. If you have a large, consensus and a lot of research from different research centers, different scholars who say one thing rather than the other, then we tend to trust them. I don't know about this case. I'm no expert on COVID or about government power or whatever. However, it comes to mind because, in my view, in Iceland at least, the authorities are trying to protect the most vulnerable groups and the hospital.
that could be different today than it was 50 years ago, you know, in terms of the vulnerable groups, because we tend to care for them more now than we did then. But of course, there's social media as well, and all kinds of things in the mix, you know, or in general, you know. So I cannot compare this, you know. Hello, my name is Valdimar Jóhannesson. I have a question, and I don't expect you to be able to answer it. But I have been worried about that now that we have to look back at this COVID episode and try to evaluate what this has meant, this massive hysteria all around the world, how it has harmed us, and what has been the consequences of all this. Then we have to get into a critical mode and look into every aspect of this epidemic. And there I have great worries about that we will never get the right statistics. In Iceland, the landlæknir, the Director of Health, Director of Health, she simply claimed that we have 200 cases of death. We don't know how to explain it. It will just be put into the COVID death bracket. And the people who are maybe guilty of some terrible, terrible mistakes, as the people in the top health, officials not only in Iceland but all around the world, they also have the authority to decide who died of COVID and who didn't. And one of them, I met a doctor yesterday who told me, yes, everybody who got this virus and died the next 10 days, he was considered of dying of COVID. I have a friend who was 97 years old, he was dying, he got COVID, and he was claimed to have died of COVID. This was completely nonsense. And I had two other friends who died, and they were both dying before that, but they were claimed to have died of COVID. And what I'm talking about is that the people who are maybe guilty of terrible, terrible mistakes, and we all can make mistakes, but the problem is that they are going to cover up the mistakes by deciding how the statistics are made about the death in COVID. So we will never get the right answer. What were the consequences of this massive hysteria and craziness that's all over the world? I don't trust science. Agree. Not at all. Well, I think how deaths were registered was different in different countries, which is one problem, and I don't know about how it's done in Iceland. In Britain, it was if you died within 28 days of a positive COVID test, and you either died with COVID or of COVID. But the thing is that as soon as the pandemic started, the way death registrations work was changed. And it was changed for quite sensible reasons, because if you're suddenly going to have a lot of dead bodies, you have to process them more quickly. In fact, it wasn't really needed because they didn't get the wave they expected, which means that there were cases when a doctor may have not actually seen the person that died in a care home to be completely sure what they died of. I think there's going to be problems with that number, died of COVID for a long time. But it's only one measure. It's only one measure to assess what happened with the mistakes, because you can also look at excess deaths in general that year and then following years. Yes, but you have excess deaths of more reason than COVID. You also have the excess deaths because of the Pfizer and AstraZeneca and all of that. So it also made a lot of extra death cases. So, and I think that all this is a completely nonsense. This is just complication. So how can you evaluate something that is just constructed by people who are already it benefits them to say, oh, no, they have COVID. So I did the right thing. I was right and you were all wrong. Anti-vaxxers and crazy people. It's probably a job for the historians, because I think it will take at least a generation. They will never be able to. No, and what they write will be littered with asterisks. There'll be asterisks all the way through to
convey the uncertainty about figures, because you're right, it is a big hot mess of figures that no one's really going to be able to be certain about. I suspect that the COVID deaths were far, far less than anybody has claimed. Far less. May I ask one question in return? Just in general terms, who should we trust if not science? What is a better, who should we look to if we want to know something or take good decisions? If we don't trust science, what is better than that? What can we trust more than science? Sorry. Common sense. Common sense is sometimes much, much better. You take a group of specialists, and the common sense of the people are sometimes much, much better than even the best specialist can imagine. Yeah, but common sense differs from one group. Yes, I agree with you. It's very difficult. I'm just pointing about that we will never get the right statistic about this epidemic. Yeah, but they have one thing. That you say, how you see who have right or not have right. Sorry, Who have right or not have right. But in COVID and during the COVID, many doctors cannot do so. Not have a voice. Yeah. So you don't have options. I need to listen to two options, this and this. And me, like person, individual, I decide what I believe or not believe. But in this time, we don't have this. And this is the difference. That the people, many people say, like you, for example, in Spain, here in Iceland, we have really soft the isolation. Not so much. In Spain, the people was 3 months home all the time with the TV, and the TV all the time is virus, death, this. I have my nephews that have 13 years old, when past the time that you can't to go outside, because the government say that, he don't want to go outside. He cried because he was afraid. Fear, one child, fear, no want to go to the park, no want to go to cut the hair, because was bombarded all the time, psychology, the people. But one of the principles of the scientific community should be this discussion. Of course. I don't know how it was in this case. This should be a fundamental. Sometimes I read many people, this have so many times go with the dog outside. What's your problem? When the people come to do everything they want. Yeah. Ég meina spurning. Ég var hérna alveg. Eva, ekkert meira. What? My surname? Nei, fullt nafn, já. Bagvíðin. Ég er með eina spurningu hérna til Viðar. Varðandi þessi samskipti sem verið að rannsaka, sem sagt afleiðing af samfélagsmiðlum. Þessi þróunurinn að snúast við innan háskóla og samfélagsins, varðandi það að setja sem sagt alltaf netið, Nei, það er ekki að snúast við. En rannsóknir sýna að þetta veikir. Já, en þetta er þessi rationalismi sem alltaf skilvirkur og alltaf, og það líka jafnrétti til náms, það er því sem er bara göfugt markmið, en þessar umræður eru bara hérna í gangi, og það sem hefur gerst í háskólanum núna, að nemendur, og ég var til og með þegar maður fjölgað undanfæri, ég finnst gott að koma í skóla, og það er þá kannski frá nemendur stjórnarsvætt. Ef að nemendur vilja vera heima hans sér, þá mun háskólinn svara þeirri kröfu og auka fjarnáð. Þá mun vera auka fjarnáð. En ef að nemendur kom í skólan, þá mun þetta haldast í einhver jafnvægi. Ég er ekki að tala um að fjarnám sé að slænda á vel við sund, en ef að fjarnám verður ráðandi kennsla í Háskóla Íslands, þá bara deyr samfélagið. Þarna synda samfélagið, eins og kannski bara á
í skólum eins og Bifröst sem var að gera frábæra hluti, en svo var bara fjármagn, þá enginn þar. Þá verður ekkert community sem að fólk á í samskiptum og kynnist öðrum og á í debatt og allt þetta, það verður bara ekki til. Og talandi samfélagsmiðlana, ég hef verið stuttu samræður á milli tveggja háskólanema varðandi hópverkefni og grúppur á Facebook. Það væri bara margfald, þetta er ekkert flýtur ekkert fyrir, það væri bara margfald umræður bara týnast þarna inn í einhverju hraðandi. Það býr fyrir rauðin koma hér og það er eitthvað högt og alls konar hluti og þú lest ekki í þetta, bara alveg svo misskilningur sem verður, það verður bara alltaf öðruvísi og einhverju takmarkaðið samskipt. Þannig ég er að vinna í þessum háskólanum að leika aðeins. Og ég vonandi verður þessari þróun snúið við. Hvernig er það vísindunum? Nú eiginlega áður með allir varnir, þá langar að slíta bara fundinum, Við getum svo bara alveg áfram spjalla á eftir. Á allir fara, það er betra á allir fara. Já, það er betra að slíta fundinum áður með allir varnir, En mér langar að þakka sérstaklega fyrir þessi frábæru erindi og frábæru umræður. Og ég held að ef maður dregur saman kannski með kjarnin í því sem að þau bæði Viðar og Laura hafa verið að tala kristallast dálítið í grein sem að, í niðurlæginu grein sem að belgíski sálfræðingurinn Matthías skrifaði fyrir 3 árum. Það var akkur þegar það var alltaf að byrja, Þetta COVID-dót og það. Og það segir við verðum að líta á óttann nú sem vandamál í sjálfu sér. Vandamál sem ekki hægt að smæta niður í staðreyndir veiru sem á sér orsök á allt öðru stigi og sálfræðilegu stigi og sem snýr á endanum að þeim stóru frásögn samfélags okkar. Hinn stóra frásögn samfélags okkar er frásögn vélíkins. Frásögn þar sem maðurinn er smættar niður í hreina líffræðilega tilvist. Frásögn sem hunsar algjörlega sálræna og táknræna vídd manneskjunnar. Þessi sýn á manninn er kjarni vandans, segir þetta Öll viðbrögð við faraldri sem er þessi rót í þessari sýn á manninn mun aðeins gera illt verra. Eins og Einstein orðaði það, þau getur ekki leyst vandamál með því að beita sama hugsunarhættinum og þeim sem skapaði þau. Þetta er í raunverulega verkefni sem við standum frammi fyrir sem einstaklingar og sem samfélag. Að byggja upp nýja frásögn, nýjan jarðveg fyrir sjálfsmynd okkar, nýjan jarðveg fyrir samfélag okkar, nýjan jarðveg fyrir sambúð okkar með öðrum. Hannah Arendt áttaði sig á því þegar árið 1954 að gamla frásögnin væri að renna út á tíma og því stæðum við frammi fyrir einstæðum vandamálum mannlegs samfélags. Það eru ekki fyrst og fremst efnislegar varnir sem þarf að reisa heldur táknræn vörn gegn óttanum. Ef við þetta í huga getur það hjálpað okkur að bregðast rétt við á réttum tímapunkti í þessari kreppu. Og að svo búinu þá skipið fundinum og þakka kærlega fyrir komuna og þakka fyrir frábæra erindi og umræður.